General lack of awareness about the condition amongst the general public. So Apollo Hospitals is conducting this activity to increase awareness about the condition and the various treatment options so that we can detect early and seek appropriate medical care at the right time for the best results. For the survivors meet, we also have with us eminent personalities who will be sharing their treatment experience. So their stories are a testament to the fact that with the right treatment at the right time, so we will be able to achieve good results and lead quality lives. So to take this forward, I would now like to welcome all the chief guests and the guests of honor, starting with Chief Guest Hon'ble Justice Thiru K Kumaresh Babu of Madras High Court. Sir, welcome to the event. Next, Mr. Vinay, the Deputy Commissioner for GST in Chennai. Mrs. Bharathi Baskar, Tamil orator and public speaker. Ma'am, welcome. Mr. Senthil, who is the actor, and Mr. Rajmohan, motivational speaker. We will also be joined by Ms. Sunita Reddy, Managing Director of Apollo Hospitals Group, who will be gracing the occasion. We also have with us members from the medical team, starting with Dr. S. Karthikeyan, Dr. Srinivasan Paramasivam, and Dr. Raj Prasanna, who will be sharing insights on how the launch of the stroke network will benefit the general public. So we request the media members to carry this story forward so that it reaches the wider audience and benefits many of us. For the inaugural address, I would now like to welcome Dr. Srinivasan Paramasivam. And before that, we will start off the event by lighting the Kuttu Velakku. I would now like to invite the guests one by one for the inauguration. Starting with science. From the time I did medical school, say in 1994 I joined medical school, at that time there were not much treatment available for stroke, and most of the patients who come with stroke, we just designate them as, like, okay, they are just going to go to Dr. Raj Prasanna rehab, we just treat all this as brain attack. We want to popularize the term brain attack. Unfortunately, this is a painless condition. A heart attack, somebody with a heart attack, unless otherwise they are a diabetic for a long time, they have lost the sensory nerves, invariably they have a severe pain and they get to the hospital. The pain is so severe. A heart attack pain is like putting an elephant putting its foot on somebody's chest. It's that severe. So they invariably get to the hospital. Whereas a stroke is a painless condition. They feel that I'm not able to lift my hand. That's it. Otherwise it would be perfectly normal. And they would just sleep over it. They wouldn't reach out to the hospital. So here we feel that an awareness of the public is extremely important. Somebody in the family, right from a school-going kid to an old person, should be aware if somebody in my family is not able to lift the hand, as having imbalance while walking, not able to see properly, when he's smiling, if his face is drooping, or if he's not able to even take other modes of transport, call the ambulance, because the ambulance is equipped with people who are trained to take care of these people. Treatment starts there, so they should be able to call the ambulance, get to the hospital immediately and undergo the treatment as soon as possible. So large vessel occlusion like this, patient may present with a weakness of the hands or legs. Today the treatment has evolved a lot. In the past, in 1994, we had only a
thrombolytic medicine. We give a clot bursting medicine to burst the clot out, and then the blood flow would be re-established. But today we have evolved to a level like we do for the heart disease. We go inside the blood vessel, we open up the blood vessel, we re-establish flow. Likewise in the brain today, we open up the blood vessels and we do it in the cath lab. And we are equipped, luckily we are equipped with all these equipments like in any of the Western countries. We are equipped with all the facilities including the microwires, microcatheters, and we are able to offer this treatment immediately to these patients. How do we do this? It's an endovascular access to the brain. We go inside and access the blood vessel of the brain. Luckily, we have the road maps. That is, the roads are already formed. We need to go through them and re-establish the flow. We exploit the blood vessels of the brain, and then we put in these catheters. These catheters are small little plastic tubes, and they have variable stiffness. They are very stiff proximally. As it is more distal, they become very, very supple and soft. We put these catheters, we put this on the clot and we aspirate the clot. Somebody has a clot sitting in the brain like this, we would put the catheter right at the so this way we are able to offer the treatment. There is also another way we do is stent retrieval. We have a lot of these kind of metal stents. These are nitinol based stents. Nitinol is a very interesting metal. I mean, it is used in aircrafts. It's a very lightweight metal. Aircraft manufacturing uses the nitinol a lot. They thought this would be better for the brain, and this has a memory. When it is, we can pass it through a small catheter inside and allow it to expand. It just expands with the body temperature. When it expands, it grabs the clot and we are able to pull it out. So I'll just show you a short video of how this stent retriever works. Here is a clot sitting in left middle cerebral artery, and we pass a wire. These wires are as thin as a hair, and they have a lot of technology in it. We put a catheter across the clot, and then we deploy the stent. As the stent is deployed, we leave it for about 3 to 5 minutes. It expands with the body temperature. It has a memory. These metals have a memory. As it expands, it cuts through the clot and grabs the clot. And these struts are designed in the west coast of US by the Indian engineers. And these struts, when you pull, they have the ability to grab the clot and bring it out. So we arrest the flow and take out the clot. By this way, we re-establish the flow in the brain. And all this treatment has to happen within the first 24 hours. It doesn't mean that you have to wait for 24 hours. It means that as early as possible. A good number of patients coming within the first 4 hours, 4.5 hours, we will be able to literally get them back to the society normally within a few weeks of time. I'll just show you an example. Here a patient comes with an acute stroke with the left side M1 cut off. We do an imaging immediately. These imaging takes about 5 to 10 minutes, and we'll be able to diagnose them immediately. And this is how the clot is, actual clot. You can see here, this is actual clot removed. This is after we recanalize, this is before. This is just another case. I'll just talk to you briefly about how our system are geared up at Apollo hospitals, how we are geared up to handle this. Our emergency team is pretty good, and they are proactive 24/7, and they are ready to receive these patients immediately. And our ambulance network is also quite robust. They are stationed at different regions of the city, and they will be able to reach any patient calling for an ambulance, 1066, they will be able to reach. And within the hospital, we have defined phases of care to expedite the care. So nobody wants to talk to each other, it just runs like an orchestra. It just have to flow. The phase 1 is the pre-arrival phase of the triage phase. The phase 2 is the pre-CT and the pre-CT scan phase. That is when the evaluation of the patient happens. Phase 3 is imaging phase. That is when the imaging, either a CT scan or an MRI is done. And the phase 4 is the time where the treatment actually happens. So we have targeted time for all these phases, 5 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 20 minutes, which means that in about 45 minutes to 50 minutes, the treatment is designated and the treatment starts.
I'll just run you through about how these phases work. The phase 1 is a pre-arrival phase. Somebody is calling the ambulance rushes to pick the patient. As soon as the patient is picked up, the ambulance guy calls the secretary in the hospital and he tells that such a patient is coming, and the secretary immediately alerts the emergency team. She registers the patient, hospital number, and then she alerts the stroke code. Stroke code means all the physicians involved are informed about the patient. As soon as the patient comes, the patient is taken care of by the paramedics, and all the team members are informed that the patient is arrived. The second call goes to the entire team, including the pharmacy, radiology team, and the neuroendovascular team. And then the evaluation of the patient happens initially by the registrar of the emergency team, and then the nurse has a role. Everybody knows what their role is. They don't have to talk to each other. Nurse registers the patient, puts the IV line, puts the catheter, she gets the blood drawn, and then she does what she has to do. The registrar initially examines the patient. He then coordinates with the neurology and neuroendovascular treatment team, and then he tells them that this is the NIH stroke scale. For assessing stroke patient, we have a stroke scale. When we say somebody with a stroke scale of 4, somebody with a stroke scale of 15, we know what that patient, what the severity of stroke he is suffering from. For example, this patient is able to lift his right hand, left hand he is not able to lift. As you can see, this is the initial evaluation. The right leg he is able to lift, left leg he is not able to lift. So this is the initial evaluation that goes through. Immediately the patient is shifted for a scan to find the type of stroke he is having, because the type of stroke determines the type of treatment. So when somebody comes within 6 hours, we do what is called a CT with CT angiogram, which is a fast-paced imaging. Somebody comes after 6 hours, within 24 hours, we have an MRI with MR angiogram, and we have a protocol. There today, time doesn't matter practically, but the tissue, whatever tissue is preserved, we want to preserve that part of the brain. So we assess with appropriate imaging, and as soon as the imaging is done, we have the image processed immediately. All these images have to be processed. Going to an outside hospital or outside a standalone scan center, doing these images, getting the reports will take 1 day. But here, in about 10-15 minutes, we are able to get all these images and assess the scan. We do reformatting, and then we understand what the patient is having. And as we read the scan, our mind goes through, okay, what kind of a treatment I can design for this patient. So for example, this patient has a plaque in the carotid, as you can see here, a plaque in the carotid, which is a partial obstruction, and the clot has gone in and blocked one of the major blood vessels here. So we are able to understand the block, where it is, and then define the treatment. So we gather the gadgets appropriately. If somebody comes within 4.5 hours, we give clot bursting medicine. And this clot bursting medicine, because the pharmacy is informed as soon as the patient arrives, the clot bursting medicine is given in the CT scan room. Somebody with a bleed, you can't give a clot bursting medicine. Somebody with a large vessel occlusion, clot bursting medicine is given in the scan room, and the patient is taken back to the ER to explain to the family about what this treatment is all about, what would be and financial burden on them, and all those stuff is told to them. By the time all these are happening, background, the team is mobilized, and we have an inventory. We have all the gadgets needed for stroke in a separate cart, and our team knows what that means, and they can get everything ready in no time. I tell them, get ready for stroke, that's it. In 5 minutes, my cath lab technician, my nurses are all ready with the table set up ready. So this is how we have been improvising within the hospital system. For example, this patient, I'm starting the angiogram. As you can see here, there is a large vessel occlusion, and then we are going inside the blood vessel to take out the clot. These are the clots removed from the brain. As you can see here, they are aspirated out, and the blood flow is re-established. So this is the best case scenario. It doesn't happen that easily. These diseases are quite robust and tough diseases. Sometimes we spend 2 hours, 3 hours, 4 hours to recanalize a vessel. In a best case scenario, we have done it in 12-13 minutes. But in a worst case scenario, we spend about 3-4 hours. So it's like going for a battle. You have nothing to lose. You just have to win the game. You have to spend all your time and energy. You have to be in the right frame of mind. For example, this patient was very lucky. He is able to lift his left hand, which he was not able to do in the ER. So this is very gratifying, and all the effort and the hard work that you put in the middle of the night, or at any time of the day you're called in to do this, you need to do it. And this is so gratifying to see them move, and the teamwork is extremely important, and everybody in the team, every part is important. A nurse, a person who pushes the cart, everybody has to be on their toes.
So I want to reiterate the fact that somebody with lack of balance, blurring of vision, facial drooping, arm weakness, speech difficulty, it's time to call the ambulance. Everybody should be aware that these are the warning signs of stroke. Going forward from this, we are launching what is called the stroke network. This we are able to do within the hospital. We are able to change the system. We are able to modify the system in a way, as soon as the patient comes, we are able to expedite things and get the treatment done. But outside the hospital, we still have a challenge. Unlike the United States, we don't have a robust pre-hospital ambulance system and care system to bring these patients to the nearby center. And we also have a problem with designation of hospitals as a comprehensive stroke center. We are in talks with various legislatures, and we are working with our partners in government hospitals. They have developed nodal centers, and they are working towards developing stroke kits and stroke programs. We are training people on that. So hopefully in about next 5 years, 10 years, we will be able to change the scenario, and this treatment would be available even in government hospitals and other hospitals where these stroke patients can benefit. I'll just take you through what network we are planning today, we are trying to launch today. We have a robust ambulance network stationed across the city, and and they'll be able to reach any part of the city within 10 to 15 minutes as soon as they are called in. And the personnel in the ambulance are also well trained, and they know how to care for these patients and how to communicate and how to pass on the message to the hospital so that they are able to get the patient to the hospital immediately, and as soon as the patient reaches, the treatment can be initiated. We are designating the hospitals, at least within Apollo network, as a primary stroke care center, which is able to cater to the emergency care of the patient. As soon as the patient comes, the airway, breathing, circulation has to be assessed, the blood pressure has to be monitored, the blood sugars have to be monitored, and then initial CT scan should be done to rule out whether it's hemorrhagic or ischemic stroke, and then if needed, a thrombolysis can be given. All this treatment is possible in any of the hospitals which has a scan center. So we are designating those hospitals, for example, Apollo First Med Hospital, Apollo Tandeyarapet, Apollo Specialty Cancer Hospital. We are designating it as a primary stroke care center. And then comes the Apollo Comprehensive Stroke Care Center, where we are able to provide the more advanced care that I was talking about, doing mechanical thrombectomy, doing clot aspiration, neuro-intensive care unit, advanced neurosurgical care. If somebody needs microsurgery, we are able to do there. So we are designating those centers as Apollo Comprehensive Stroke Centers. And these stroke centers include Apollo Main Hospital, Apollo OMR, and Apollo Vanagi. So this is a network that we are launching. See, the network works this way. I think it will, I've tried to simplify it as much as possible. We are developing Apollo Stroke Command Center, where a trained person or a person who is dealing with stroke all the time is sitting there receiving commands, and he is able to coordinate the care of the stroke patient wherever in the Apollo system he hits. In any hospital, ER, the patient hits, the information comes to the command center. For example, an ambulance picks up a patient and they think it's a stroke. They inform the respective hospital, and they also inform the command center. The command center assesses the location of the ambulance and tell them where they should be going, the nearest hospital that they should be going. So they direct them either to the primary stroke center or to a comprehensive stroke center, which is geographically close to the ambulance. That is what they instructed. Or the patient may just come to the ER. When the ER patient comes to the ER in any of these hospitals, the information again comes to the command center. The command center person is able to, because the problem here is in the emergency room, the emergency physicians are studied with too many things. They are not focused only on stroke. They are dealing with people with heart attack, they are dealing people with head trauma, they are dealing with people with abdominal pain and various other problems. So stroke has to be separated out and designated for an advanced and quick care. So people at the command center are equipped with the telemedicine through Apollo Connect network. We have a robust network, and any scan done in any of the hospitals we will be able to see real time practically. As soon as the scan is done, it is automatically uploaded into the PAC system, and we are able to see it real time. And through the telemedicine support and Apollo Connect network, we are able to see it immediately. And there is also telemedicine facility where they can practically, if no neurologist is locally available, they will be able to examine the patient. They will be able to see the scan and then define the treatment for that patient.
patient is in Apollo Main Hospital, Apollo Managram, Apollo OMR, or any of the primary stroke centers like First Med or Tandalpet, they'll be able to define the treatment in the same amount of time. That is the whole idea of this network. Anywhere, it's like a funnel. The patient hits anywhere, it should just fall in place to go to the center. So, and then the treatment is decided. Maybe a thrombolytic treatment can very well be done in the Apollo Primary Stroke Center, or patient needs a mechanical thrombectomy. If the patient needs a mechanical thrombectomy, then the patient is shifted from the primary care center to the comprehensive stroke center. So this is the whole idea of developing this network so that the treatment process is expedited and more people benefit from the treatment of stroke in a very quick time without any delay from the hospital side. So this is what we are launching today. And with this network, I strongly believe that this disability can be eradicated. And together, with all your supports and with all your good wishes and the awareness that you create, we will be able to make a difference. Thank you all. Thank you so much, Doctor. Thanks for your detailed explanation on how to detect stroke and what needs to be done. But he said, you also have a stroke survivor at home. As he rightly said, as put in by Dr. Srinivasan, we had in time identified the dysfunction in my family member. We rushed her to the hospital. I think it should be around about late in the evening. We rushed her to Apollo OMR, and immediately they had found out and they gave her treatment. Luckily, she does not suffer from any disability as of today. From whatever Dr. Srinivasan had spoken, and also what I had Googled about this dysfunction, is that maintaining a healthy diet. If you do not strike the right chord, we do definitely have a chance of suffering stroke. Diet, I would mean healthy diet is, in my connotation, would be a daily introspective eating on time, which would definitely have a healthy lifestyle and would definitely not make humans suffer any kind of disease, not only a brain stroke, brain attack, as Dr. Srinivasan put it, and even a heart attack. I would also request the members of the doctor fraternity to extend these kind of procedure that Apollo follows to even adopt certain primary healthcare centers around in the state of Tamil Nadu at least, to identify these kind of people and give them those kind of treatments. And I do not want to take any much further, because we are already late with the starting of the function and we have other orators to take us through. Thank you. This is an honor to be here at this moment. When I saw the presentation made by Dr. Srinivasan Paramasivam, that sent me through an eerie nostalgia of what I went through about a couple of years ago. English la pesalama paravaliya illa Tamil la pesalama Tamil la pesalama எல்லாருக்கும் புரியுமா? இங்க தமிழ் தெரியாதவங்க, anyone who doesn't know, ஓகேவா? கொஞ்சம் நாங்க எங்களை மாதிரி பேச்சாளர்கள் வந்து கொஞ்சம் ஆடியன்ஸும் பதில் சொல்லி பழக்கப்பட்டுட்டோம். சாரி அபவுட் இட். அதனால் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கைத்தட்டினாலும் இல்லை ஏதாவது சொன்னால் தான் எங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க. சரி, ஓகே.
நடுவில் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் மேஜர் சுந்தரராஜன் சார் மாதிரி ரெண்டும் சேர்த்து டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் பரமசிவம் அவங்கள பார்க்குற போதெல்லாம் it is a very big challenge for me not to get emotional. I make a conscious effort and sometimes I succeed, sometimes I don't. அவரை பார்க்குற ஒவ்வொரு முறையும் மனசுக்குள்ள இருந்து ஒரு விதமான நன்றி உணர்வு வந்து தொண்டையை அடைக்கிறது தான் என்னுடைய அனுபவமாக இருந்திருக்கு எப்போவுமே. I am what I am today thanks to doctor. And Baskar, my husband, and I will ever be eternally grateful to him. So our presentation, I think it was exceptionally well made, doctor. So for those of us who are not at all in the medical line, it still gave us a semblance of what is there in our body which we otherwise consider to be a very rudimentary functionality. It's extremely complex and ரொம்ப அழகாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க. அவரோட ஸ்லைடில் வந்து 3வது ஸ்லைடில் பாசிங் ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி ஒன்று சொன்னார். இந்த ஸ்ட்ரோக்லேயே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவு இருக்கு, அதுக்கு பேர் அன்யூரிசம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அதுதான் என்னுடைய அனுபவமாக இருந்தது. அப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு அது வர மட்டும் எனக்கோ என் குடும்பத்தில் யாருக்குமோ தெரியவே தெரியாது. ஸ்ட்ரோக்குன்ற அந்த ஓவரால் வேர்டை கேள்விப்பட்டிருக்கோமே தவிர அன்யூரிசம்ன்றதுக்கு ஸ்பெல்லிங் என்ன, அதுனா என்ன அர்த்தம்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ இட் ஹேப்பன் லைக் திஸ். அது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகஸ்ட் மாதம். நான் வழக்கம் போல் ஒரு பட்டிமன்றத்தில் ராஜேசாரிக்கு எதிராக பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். அப்படி பேசும்போது எனக்கு டென்ஷனே இருக்காது, ஏன்னா அது நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக செய்கிற ஒரு விஷயம். இட்ஸ் நாட் அ மேட்டர் ஆஃப் I was extremely tensed. அப்படியே கோவமாக இருந்தேன். என்னோட பிபி அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நல்ல ஜாலியாக வழக்கமாக அவருக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி உற்சாகமான மனநிலையில் நான் பேசிகிட்டு இருந்த போது தலைக்கு பின்னாடியிலேருந்து யாரோ லேசாக தட்டின மாதிரி ஒரு சின்ன உணர்வு எனக்கு வந்தது. அப்போ அதுக்கு பிறகு நான் 7 நிமிஷம் பேசியிருக்கேன். டாக்டர்கிட்டையும் அதை நான் சொன்னேன். அதை விடக்கூடாதுன்றதுனால அதுக்கு பிறகு 7 நிமிஷம் பேசிட்டு உட்கார்ந்த பிறகு I felt little uneasy. There were bouts of vomiting and there was acute headache. Unlike in most of the cases of stroke that doctor just explained, where it's a painless condition, what happened to me involved a lot of pain. தலைவலி ரொம்ப இருந்தது. அதனால ப்ரோக்ராம்லேருந்து நான் புறப்பட்டு என்னோட வீட்டுக்கு நான் வந்துட்டேன். வீட்டுக்குள்ளே நுழையிற போது எல்லா வீடுகள்லையும் என்ன நடக்குமோ அதுதான் நடந்தது. என்னோட ஹஸ்பண்ட் என்னை பார்த்து முகமே சரியில்லை, போகிற இடத்துல என்ன சாப்பிட்டேன்னு கேட்டார். I have a weakness for bhajis and bondas and my husband doesn't have that weakness. So he says, என்ன பஜ்ஜி சாப்பிட்டியா போகிற இடத்துல? I said, ஆமாம் அதுவும் கொடுத்தாங்க, முகம் வந்து அவ்வளோ சரியா இல்லை, வேணா ஹாஸ்பிட்டல் போகலாமா? இது எல்லா வீட்லேயும் கணவர்கள் கேட்கிற கேள்வி. எல்லா இடத்துலையும் மனைவிகள் சொல்கிற பதில் தான் நானும் சொன்னேன். யாராவது இதுக்கெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போவாங்களா? தலைவலி வாமிட்டிங்னாக்க ஒரு அவோமினை சாப்பிட்டா ஒரு குரோசினை சாப்பிட்டு படுத்தேன்னா காலையில் எழுந்து சரியாக போகுது. இதுக்கு போய் யாராவது அதுவும் சண்டே ஈவினிங் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எந்த டாக்டர் இருப்பாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அந்த இடத்துல தான் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஃப்ளோ சார்ட் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு டிசிஷன் பாக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் எல்லா ஃப்ளோ சார்ட்லையும். ஸோ த டிசிஷன் பாக்ஸ் இஸ் 2 roads, எஸ் ஆர் நோ. நீங்கள் ஒரு முடிவை எடுக்கணும். இந்த முடிவை எடுக்கலாம், இந்த முடிவை எடுக்கலாம். இந்த முடிவை எடுத்தால் கான்சிக்வன்சஸ் இப்படி இருக்கும், இந்த முடிவை எடுத்தால் கான்சிக்வன்சஸ் இப்படி இருக்கும். ஆனால் முடிவை எடுக்கிற போது பெரும்பாலும் இதெல்லாம் தான் கான்சிக்வன்ஸ் தெரிஞ்ச அந்த முடிவை நம்ம எடுக்கிறது. நம்ம பழக்கப்பட்ட பாதையிலேயே சிந்திக்கிறதுனால தலைவலிக்கு போய் ஹாஸ்பிட்டல் போவாங்களா, வாமிட்டுக்கு போய் யாராவது ஹாஸ்பிட்டல் போவாங்களா? போகிற இடத்துல என்ன சரியில்லை, எவனா சரியில்லாத பஜ்ஜியோ ஏதோ கொடுத்துருப்பாங்க, அதனால தான் வாமிட்டிங் வருது. வாமிட்டிங் வருதுனால தான் தலைவலி வருது, அதெல்லாம் படுத்தா சரியாயிரும். இதுதான் சிந்தனையாக இருந்தது. அந்த இடத்துல ஒரு டிவைன் இன்டர்வென்ஷன் இருந்ததா, இல்லை நமக்கான ஒரு நல் ஊழ் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு நல்ல விதி இருந்ததா, எங்கள் வீட்டு பெரியவர்களினுடைய ஆசி இருந்ததா? அது எப்படி வேணால் டிஃபைன் பண்ணலாம், டிபெண்டிங் ஆன் வாட் யுவர் பிலீஃப் சிஸ்டம் இஸ். யூ கேன் டிஃபைன் இட் இன் எனி வே. என்னை பொறுத்த மட்டும் அன்னைக்கு கடவுளினுடைய அருள் இருந்தது. அதனால
என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் போய் தான் ஆகணும். He did not give me any option. அப்படி பெரும்பாலான வீடுகளில் நடக்கிறது இல்லை. எங்கள் வீட்டில் கூட அப்படி நடக்காது. அவங்க ஒரு தடவை சொல்லி பார்ப்பாங்க. இவங்க பிடிவாதமாக இருந்தால் சரி வீடு தலையெழுத்துரு, யார் சொன்னால் நீ கேட்க போகிற, நான் சொல்லி எப்போ நீ கேட்டுக்க, அதோட அந்த கான்வர்சேஷன் முடிஞ்சிடும். பல வீடுகள் அப்படி தான் நடக்கும். ஆனால் அன்னைக்கு என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து he was absolutely insistent that we went to the hospital immediately. அவர் அவ்வளோ தூரம் பிடிவாதம் பிடிச்சு நானும் பார்த்தது என்ன இப்படி இவர் சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அப்போலோலேயே ஒர்க் பண்ணுற எங்களுக்கு நண்பரான இன்னொரு மருத்துவர்கிட்ட நாங்கள் சொன்னோம் இந்த மாதிரி இருக்கு. அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார், உடனே கிளம்பி வாங்க. That's all he said. And after that what took over is what doctor just explained here as a network that works without any intervention. ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி எழுத்தாளர் சுஜாதா, நீங்கள் சில பேர் அது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், தமிழ்நாட்டினுடைய மிக பிரபலமான எழுத்தாளர். அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தபோது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் 10 வருஷம் இல்லை மேலே 20 வருஷம் இருக்கும். அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஒரு மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆனப்போ அவருடைய அனுபவத்தை பற்றி அவர் எழுதுறாரு. அவர் வந்து அட்மிட் ஆகிட்டாரு, அதுக்கு பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு பிறகு வேற ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்து வேற ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரும்போது வேற ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் தானே வருவாங்க இல்லையா. சர்ஜரி பண்ண டாக்டரும் வந்து பார்க்கணும், ஆனால் வேற ஒரு டாக்டர் வருவார். இப்போ சுஜாதா எழுதுறாரு, ஒவ்வொரு மருத்துவரும் ஒரு கடவுள் போல அறைக்குள் நுழைவார். அவரை சுற்றி ஒரு 10 பேர் விகரஸாக நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அவருடைய அசிஸ்டன்ஸோ இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸோ வருவாங்க. உள்ளே வந்த உடனே அந்த கே ஷீட்டை பார்த்துட்டு லாசிக்ஸ் யார் கொடுக்க சொன்னது நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுவார். அடுத்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் அரை மணி நேரம் கழிச்சுட்டு வந்துட்டு லாசிக்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும், யார் நிறுத்த சொன்னதுன்னு கேட்பாரு. இவங்க 2 பேருக்கும் இடையில இருக்கிற தொடர்பு பெரும்பாலும் மலையாளம் மாத்திரமே பேசுகிற ஒரு நர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சுஜாதா எழுதியிருப்பார். இது 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. பட் அந்த மாதிரியான போஸ்ட் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ல கொஞ்சம் அப்படி எப்படி இருந்தால் பரவாயில்ல கோஆர்டினேஷன். பட் in a case like this, what really matters is absolute precise coordination. யார் யார் என்னென்ன செய்யணுமோ அவங்க அவங்களுக்கு அது என்னன்றது கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கணும் வித்தவுட் எனி ஆம்பிகுவிட்டி. ஏன்னா ஒவ்வொரு நிமிடமும் அந்த இடத்திலே மிக மிக முக்கியமான தருணம். நீங்க 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் 30 நிமிஷம் 40 நிமிஷம் தாமதம் செய்ய செய்ய டாக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு எப்படி அந்த டிஷ்யூஸ் வந்து தங்களுக்குள் தாங்களே மரணம் அடைகின்றன என்பதை டாக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஸோ அந்த நேரத்தில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர வழியெல்லாம் காரில் என் ஹஸ்பண்டோட நான் சண்டை போட்டுட்டு தான் வந்தேன். யாராவது இதுக்கு போய் ஹாஸ்பிட்டல் வருவாங்களா, ஞாயிற்றுக்கிழமை ராத்திரி எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் யார் இருப்பாங்க, இதெல்லாம் நம்முடைய லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ். யார் இருப்பாங்க கேட்டுக்கிட்டு வந்தேன். பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஃபுல்லி கான்ஷியஸ், எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்கிறதா நான் உணரவே இல்லை. இங்கே வந்து அப்போலோ எமர்ஜென்சின்ற அந்த போர்டை பார்த்த ஒரு ஞாபகம் தான் எனக்கு இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஹேப்பன் டு மீ ஆஃப்டர். As they say, the rest is probably history. ஏன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க எனக்காக பிரார்த்தனை செஞ்சாங்க. ஐ வாஸ் ஃபார்ச்சுனேட் enough, கடவுளுடைய அருள் எனக்கு இருந்தது. கிட்டத்தட்ட அடுத்த ஒரு 3 அல்லது 4 நாட்கள் என்ன நடந்ததுன்றது எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை. இதை பார்க்கிற போது that is why I called it a nostalgic and a painful memory. The body doesn't forget the trauma that you went through. நம்ம அதை மறந்துட்டுதுன்னு நினைக்கிறோம், அதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகமே இல்லை. உண்மையில ஞாபகம் இருக்கு. ஒரு சின்ன ட்ரிகர் வந்து அது அந்த அந்த மெமரிஸை திரும்பி கொண்டு வருது. அந்த ஒருத்தர் ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட கேட்குறாங்க, வலது கை தூக்குங்க இடது கை தூக்குங்க, இதுதான் டாக்டர் என்ன திருப்பி 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 கேட்ட ஞாபகம் எனக்கு இங்கே உட்காந்து கொண்டு வருது. லிஃப்ட் யுவர் ரைட் ஹேண்ட். நம்ம எவ்வளோ சாதாரணமாக செய்கிறோம்ல இது வந்து ஒரு அனிச்சை செயலாக நம்ம செய்யணும். பல சமயத்தில் those of you who drive, கார் ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறீங்க, உங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து கார் ஓட்டிட்டு வீட்டுக்கு மட்டும் போகிறீங்க. அண்ட் ஆல் த்ரூ உங்கள் மனசு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இல்லை உங்கள் ஆஃபீஸில் இருந்த ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை பற்றியோ, இல்லை உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட உங்களுக்கு இருந்த ஒரு பிரேக்கப்பை பற்றியோ, வீட்டில் நடந்த ஒரு சண்டையை பற்றியோ, இல்லை லியோ சினிமாவில் விஜய் எப்படி டான்ஸ் ஆடினார்ன்றதை பற்றியோ எதையோ நினைக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க. அப்படியே அனிச்சை செயலை காரை ஓட்டிட்டு வீடு மட்டும் வரீங்க. வழியில் எப்படி வந்தீங்க, சிக்னலுக்கு எப்படி நின்றீங்க, யாரு குறுக்க ஓடி போனது, யாரு டிராபிக் சிக்னலை மீறினது, இது எல்லாத்தையும் நீங்க கவனிக்கிறீங்களா கவனிக்கலையா? கவனிக்கிறோம், ஆனா கவனிக்கிறேன். வரும் ஆனா வர்றது மாதிரி.
அப்போ மூளை என்பது எவ்வளவு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு உறுப்பு இல்ல, அது எல்லாத்தையும் கவனிக்குது. ஆனா கவனிச்ச ஞாபக அடுக்குகள் எதுவுமே இல்லாம நீங்க வேற ஏதோ ஒன்றத்தை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க. அதனாலதான் டாக்டர் மாதிரியான நியூரோலஜிஸ்ட் என்ன நமக்கு சொல்றாங்கன்னா, ஒரு பெரும் கடலில் ஒரு சின்ன ஸ்பூனை தண்ணியை அள்ளிட்டு உங்க கையில வச்சிருந்தீங்கன்னா அது எப்படியோ மூளையை பற்றி நாம் அறிந்து கொண்டது அவ்வளவுதான். நாம் அறியாதது அவ்வளவு பாக்கி இருக்காது. இங்க இருக்கிற மருத்துவர்களுக்கு நிச்சயமா புரியுன்றதுனால நான் சொல்றேன். ஃபேண்டம் லிம்ப்ன்ற ஒரு தியரி வந்து மூளையை பற்றி. இட்ஸ் a very very specialized தியரி. டாக்டர் மிஷேல் அப்படின்றவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதினாங்க. அப்பதான் முதல்ல வேர்ல்ட் வார் முடிஞ்ச சமயம், வேர்ல்ட் வார் 1 முடிஞ்ச சமயம். அப்பதான் ஒரு என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, வேர்ல்ட் வார்ல ஈடுபட்ட சில சோல்ஜர்ஸ்க்கு காலை எடுத்துடுறாங்க. முழு காலோ இல்ல முழங்காலுக்கு கீழே இருக்கிற காலை எடுத்துடுறாங்க. அந்த சோல்ஜர் வந்து நினைவு வந்தோட சொல்றான், வலது காலை எடுத்துட்டாங்கன்னு வைங்களேன், எனக்கு வலது காலில் என்னுடைய முட்டைக்கு கீழே பயங்கரமா எனக்கு இச்சிங் இருக்குன்னு சொல்றோம். நீங்க இதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க? காலே இல்ல, எடுத்தாச்சு. இது அவங்க ஒரு நாவல்ல எழுதியிருக்காங்க. நாவல்ன்றதால கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான சரக்குகளையும் சேர்த்து தானே எழுத முடியும். அந்த நர்ஸ் ஒருத்தங்க இருந்திருக்காங்க, இந்த சோல்ஜர் ஓயாம தொல்லை பண்ணிருக்காரு, எனக்கு அங்க அரிக்குது, அங்க எனக்கு இச்சிங்கா இருக்கு, எனக்கு அதை ஸ்கிராச் பண்ணணும், அந்த இடத்த எனக்கு ரொம்ப. அந்த நர்ஸ் வந்து பல பேரை கவனிக்கிற நர்ஸ், அதுக்கு வந்து பொறுமை போயிருச்சு. அது ரொம்ப அப்படி இருந்தா கீழே மார்ச்சுவரியில இருக்கு, அங்க போய் தான் நீங்க செய்யணும்னு சொல்லுது. such a gruesome picture of what happened இல்லையா? ஆனா மூளை வந்து ஏன் அதை உணர மாட்டேங்குது? இந்த கால் முட்டிக்காலுக்கு கீழே அதை ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத மூளையால உணர முடியல. இந்த கால் இருக்குன்னு அந்த மூளை நம்புகிறது. ஏன் அப்படி நம்புதுன்னா அதுதான் மூளை. அது எவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனதுன்றது அவங்க சொல்றாங்க. டாக்டர் சொல்றாங்க, இது இல்ல, இந்த ஆர்கனே இல்ல, உங்களுக்கு இல்ல இருக்குன்னு அவன் சொல்றான். அவன் முட்டாள் இல்ல, அவன் பைத்தியம் இல்ல. மனித மூளை என்பது it lives on the images of your body that you have already created. அவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன ஒரு ஆர்கன். இப்ப இந்த மூளைக்கு போகிற மிக மிக மெல்லிய ஏதோ ஒரு தசையில ஒரு ரத்த அடைப்பு ஏற்பட்டால் அதை எப்படி கியூர் பண்றதுன்றதை பத்தி ரொம்ப அழகா அவருடைய பிரசன்டேஷன்ல அவர் சொன்னார். 100 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இதை எப்படி செஞ்சாங்க தெரியல, ஆனா இப்படி ஒண்ணு வரலான்றதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. 2000 வருஷமா இப்படி ஒரு அடைப்பு ஏற்படலாம் மூளையில. எங்கேயோ ஏற்படுகிற அடைப்பு ஏதோ ஒரு இடத்தினுடைய செயல்பாடுகளை குறைக்கிறது. டாக்டர் வில்லியனூர் ராமச்சந்திரன்றவரை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் லீடிங் நியூரோலஜிஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட். நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரர். அவர் தி ஃபேண்டம்ஸ் ஆஃப் த பிரெயின் அபாரமான ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு. அவருடைய சில பேஷண்ட்ஸை பத்தி அவர் எழுதுறாரு. ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்த பிறகு சிரிக்க முடியல. ஸ்மைல் அப்படின்னா நம்ம உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா கேமரா முன்னாடி சிரிக்கிறோம்ல. அதுவும் இப்பெல்லாம் வந்து விதவிதமா செல்ஃபி எடுக்கும்போது சில பேர் சிரிக்கிறத பார்த்தா நமக்கே பயமா இருக்கு. எப்படி சிரிச்சா எப்படி இருக்கும்ல நல்லா நம்ம பசங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ஸ்மைல் அப்படின்ன உடனே ஒரு தனிச்சை செயலாக அப்படி நம்மளுடைய இதழ்கள் விரிகின்றது, ஒரு புன்னகை. அந்த பேஷண்டால அதை செய்ய முடியாது. ஸ்மைல் அப்படின்னா அவரால் அந்த உதட்டை விரிச்சு சிரிக்க முடியாது. இந்த பேஷண்ட்டை பத்தி டாக்டர் வில்லியனூர் ராமச்சந்திரன் எழுதுறாரு. இவரை அப்சர்வேஷன்ல வச்சு அவங்க பார்த்துட்டே இருக்காங்க. ஒரு 2 நாள் கழிச்சு விசிட்டர்ஸ் அலோவ் பண்ண பிறகு இவருடைய பால்ய கால நண்பர் ஒருத்தர், சின்ன வயசுல மாத்திரமே பார்த்த ஒரு நண்பர். உண்மையிலே நம்ம மனசுல ஆரம்ப கால நண்பர்கள் மீது இருக்கிற ஒரு இனிமையும் ஒரு நட்பும் போக போக வந்து பிறகு சேர்ந்த நண்பர்கள்ட்ட ரொம்ப இருக்காது. எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தான். பழைய கால நண்பர், his old friend just came into the room. The patient looked at him and they were meeting after several years. So இந்த patient தன்னை அறியாமல் புன்னகைக்கிறார். இப்ப நீங்க இதை எப்படி புரிஞ்சுப்பீங்க? ஸ்மைல் சொன்னா புன்னகைக்க முடியல, ஆனா ஒரு நண்பரை திடீர்னு பார்த்த உடனே அவரால் புன்னகைக்க முடிகிறது. இத வந்து சார் உங்களுக்கு தமிழ் புரியலையா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ்? இல்ல அவரை கேட்கல, இங்க இருக்கிறவர்.
ஏன்னா அவர் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக உட்காந்துருக்காரு. காஃபி சாப்பிட்றீங்களா? அப்போ இதை ஒரு மருத்துவர் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்? பெரும்பாலும் என்ன சொல்றாங்கன்னா அப்படிதான் அப்படின்னு ஒரு வாரத்தில் முடிச்சிருவாங்க. ஏன் சார் இப்படி ஆகுது? வலது கால் தானே சார் வலிக்குது, ஏஜ் ஆச்சுன்னா அப்படிதாங்க. இடது காலுக்கும் அதே வயசு தானேங்க ஆகுது. அதற்கு மேல அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவதற்கு வாங்கிக் கொள்கிற திறனும் நமக்கு இருக்காது, சொல்லுவதற்கான நேரமும் மருத்துவர்கள் இருக்காது. ஆனா வில்லியனூர் ராமச்சந்திரன் இதை ஒரு சேலஞ்சா எடுத்துக்கிறார். ஸ்மைல்னு சொன்னா புன்னகைக்க முடியாத அதே வாய் ஒரு நண்பரை கண்டவுடனே சிரிக்க முடிகிறது என்றால் என்ன காரணம்? அவர் சொல்றாரு, மூளை அவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனது. ஸ்மைல் அப்படின்ற கமாண்ட காதுல கேட்டுக்கிட்டு சிரிக்க வைக்க உதவுகிற மூளையினுடைய பகுதி வேற. ஒரு நண்பரை பார்க்கிற பொழுது மகிழ்ச்சியினால் புன்னகைக்க உத்தரவிடுகிற மூளையினுடைய பகுதி வேறு. ஒரே ஆக்ஷன் தான், ஆனா அந்த ஆக்ஷனுக்கு மூளை கொடுக்கிற கமாண்ட் வேற வேற இடத்திலிருந்து வரலாம். This is how complex the brain is என்று வில்லியனூர் ராமச்சந்திரன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. கொஞ்சம் கூட மருத்துவ உலகத்திலே இல்லாத வெளியில இருக்கிற நான் பார்க்கிற அப்புறம் கையை பிடிச்சிட்டாரு. இப்போ ஏற்கனவே மூளைக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன், இன்னும் மூளையை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், தள்ளி வையா அப்படின்ட்டு. இப்படின்னு நம்ம நாக்கு பாருங்க, நான் வளர்க்குவதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஆனால் நாக்கு அதுதான் கேட்குது. இப்படி வரமுன் காப்போம் அப்படிங்கிறத பாரதி மேடம் சொன்னாங்க, அழகாக சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது அப்போ தெரியல, எனக்கு வந்த பிறகு தான் எனக்கு தெரியுது. நானே சில பேர்த்து சொன்னேன், போய் பாருங்க அப்போலோவில் பாருங்க, இந்த மாதிரி கார்த்திக் இருக்காரு, அவர் சீனிவாசன் சரியாக இருக்காரு, இப்படி இதெல்லாம் சொல்லுவேன். அது மட்டும் ஒரு வாரமாச்சு. எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு மனசு ஏதோ ஒரு ஆர்கியூ பண்ணணுமே அப்படின்ட்டு. அவர் சொன்னார், டாக்டர் சொன்னார், அவர் ஒரு டாக்டர் கார்த்திக் மாதிரி உங்களுக்கு வேண்டாம், அவர் ஒரு இந்த டாக்டர் நல்லா இருக்கு, இருந்தாலும் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு டாக்டர் ரெட்டி அவர்கள், என்ன இருக்குது அவருக்கு ரெட்டி அவர்கள், அவர் ஆய்வு பண்ண உண்மை இல்லை, இருந்தாலும் மனசு கேட்கல, வரணும் காப்போம்னு வைக்க சொல்லிக்கல, அந்த மாதிரி நுழைஞ்சிட்டேன். இப்படி அப்படியே பேசும்போது இப்போ இந்த லால் சலாம்னு ஒரு படம் நடித்தேன். அந்த படத்தில் போகும்போது ரஜினியாவது கூட இப்போ நம்ம பேச்சு ஒரு மாதிரி ஆச்சு, நம்ம பேசிடுவோமா அப்படின்னு மனசுக்குள்ள தோணுச்சு. இருந்தாலும் சொன்னார், நீங்கள் எப்பவும் கூட பேசுங்க, நீங்கள் எதுக்கு இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னு டாக்டர் கார்த்திக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் உற்சாகம் கொடுத்தாங்க. அங்கே போய் நல்லா கொஞ்சம் கத்தி பேசணும் வந்துருச்சு இன்னும் ஃபஸ்ட்டு ஓகே அப்படின்ட்டு நட்டி முத்திட்டோன்னு வச்சுக்கலேன். அந்த மாதிரி வருமுன் காப்போம் அப்படின்னு ஸ்ட்ரோக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாதுகாத்துக்கணும். நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு சிம்டம்ஸ் அவங்க சொல்கிற மாதிரி அவங்க முகத்தை வச்சு சொன்னாங்க. எனக்கு ஏதோ ஒரு அறிகுறி மாதிரி தெரிஞ்சது, வாயினால் லேஸ் அவ்வளோ மாதிரி இருந்துச்சு, எப்பவும் உணர மாட்டோமே அப்படின்ட்டு பேச்சு தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு. உடனே ஒரு மாத்திரை ஏதோ ஒரு மாத்திரை ஒன்று கொடுத்தாங்க, நேரம் போட்டாங்க பேசுவாங்க, அதாவது கருத்துக்கள் அவ்வளோ இருக்கும் அப்படி பேசுவாங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரி வருமுன் காப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் வந்தால் ஓடிடுங்க டாக்டர்கிட்ட, அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது. நம்ம கமிஷனர் வந்துருக்காங்க, அவர் கூட சொன்னார், உங்கள் காமெடியை தான் பார்ப்போம்னா அவருக்கு நன்றி. இங்கே வந்திருக்கும் அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் எனது நன்றி, வணக்கம். அந்த முழு நிகழ்ச்சி சார் ஒய்ஃப்ட புது அறிவு கேள்வி, அவங்க தப்பா பதில் சொன்னா பனிஷ்மெண்ட் யாருக்கு? ஹஸ்பண்டுக்கு. இப்படி ஒரு திட்டத்தை உலகத்துல எவனாவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா? விஜய் வச்சிருந்தான். என்ன வேணா கேட்பாங்க, அவங்க தப்பா பதில் சொல்ல எனக்கு தண்டனைகள் கியூட்டா கிரியேட்டிவா வைப்பாங்க. தலைகளா போய் கேக்ல இருந்து முகத்தை வைக்கிறது, தவளை மாதிரி தாவுறது, இப்படியே ஃபுல்லா அது டிஜே வேற காமெடி மியூசிக் போடுறது,
திருக்குறள் மொத்தம் எத்தனை கேட்டாங்க ஒய்ஃப்ட. தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லலாம். அந்த பழக்கமே அவங்க பரம்பரை கிடையாது. அது கோடிக்கணக்கில் இருக்குன்ட்டா. தவளை மாதிரி தவழ்ந்து போ. மகாபலிபுரம் உள்ளே நுழைகிற போது நுழைவு கட்டணம் எவ்வளவு? இந்த வாட்டி ஜெயிச்சிடும் நினைச்சேன் சார். செமிஃபைனல்ல நிக்கணும், ஜெயிச்சா எவ்வளவு பெரிய பரிசு. ஏன்னா மகாபலிபுரம் அடிக்கடி போவோம். எனக்கு பிடித்த இடம், அந்த சிற்பங்கள்லாம் சூப்பரா இருக்கும். நல்ல மக்கள், அங்க எல்லாம் ஃபாரினர்ஸ் வர ஒரு குட்டி கோவா தானே மகாபலிபுரம். நான் சொல்லிடுவான்னு நினைச்சேன். அவ யோசிச்சான், மைக் எடுத்தான். ஐ எம் வெயிட்டிங். மைக் எடுத்து சொன்னா சார், மகாபலிபுரம் உள்ளே நுழைகிற போது நுழைவு கட்டணம் என் புருஷன் மீடியான்னு போய் சொல்லிட்டு அப்படியே போயிடுவார், காசு தர மாட்டாருன்னு. ஈவிபி ஃபிலிம் சிட்டியில் ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு எபிசோட் முடியும் போது கார்ல ஏறி கத்தி சண்டை போட்டு வீடு இங்க இருக்கு கோயம்பேடு வர்றதுக்குள்ள சண்டை, நான் சண்டை, ஒரே சண்டை. அப்ப நம்ம டாக்டர் கார்த்திக் என்னுடைய நெடுநாள் நண்பர். நான் அடிக்கடி அவர்கிட்ட சொல்றது உண்டு, டாக்டர் சிக்ஸ் பேக் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு டாக்டர். ஆமா, அதனால அவர்கிட்ட பேசும்போது எல்லாரையும் கொஞ்சம் வயிற்று அப்படி உள்ள இழுத்துக்குவேன். சொல்லுங்க டாக்டர் அப்படின்ட்டு. அவர்கிட்ட தான் நான் புலம்புவேன், இது மாதிரி டாக்டர். அது சம்மந்தமே இல்லாம சில பேர் அட்வைஸ் சொல்றாங்க தெரியுமா, நீங்க ஒன்னா வாக்கிங் போங்க பாரு. யோ பொண்டாட்டி இது திட்டு இதையா வாக்கிங் போக சொல்றேன், போங்க ட்ரை பண்ணுங்க பாரு. அப்புறம் இது மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு டீமா ஜெயிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னா வாக்கிங் போவோம், ஒன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் போவோம். ஏன் அதெல்லாம் நாங்க குறைச்சோம்னா, என் பொண்டாட்டி உடனே கிளம்பி போலாங்கனாலே ஒரு வாரம் ஆக்கிடுவாங்க. என்னுடைய எல்லா நண்பர்களையும் திருமணத்திற்கும் லேட்டா தான் போனேன். பர்த்டே பார்ட்டினா எத்தனை மணிக்கு? 7 மணிக்கு கேக் கட்டினா ஒரு 7:30 போகலாம். 11 மணிக்கு போவோம் மனசாட்சி இல்லாம. அதாவது பர்த்டே அந்த கேக் கட் பண்ண குழந்தை கார்ல ஏறி நான் கெஞ்சி ஒரே போட்டோ எடுத்துக்கலாமான்னு வந்து இப்படிதான். அப்போ ஒன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் போக ஆரம்பிச்சு ஒரு செய்தி நான் கண்டுபிடிச்சேன். என்னன்னா, யூடியூப் சேனல் இருக்கு, பார்த்துருப்பீங்க, ராஜ்மோகன் ரிப்போர்ட். உக்ரைன்ல என்ன இருக்கு, பாலஸ்தீன் போரில் என்ன நடக்கிறது, அதெல்லாம் எடுத்து ஒரு 10 நிமிஷம் நான் போடுவேன். நீங்க உக்ரைன்ல என்ன இருக்கு, ரஷ்யாவில் என்ன இருக்கு, பாலஸ்தீன்ல என்ன இருக்கு அப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கிறத விட நம்ம கூடவே இருக்கக்கூடிய, நமது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய வாழ்க்கை துணை மனதில் என்ன இருக்கிறதுன்னு நினைச்சு அதை கண்டுபிடிக்கிற மனுஷன் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியுங்கிறத இந்த இடத்துல நான் கண்டுபிடிச்சேன். மனசு விட்டு பேச ஆரம்பிச்சேன், லைஃபை ரசிக்க ஆரம்பிச்சோம். லைஃப் இஸ் வெரி அன்சர்டைன். ஒரு 3 வருஷம் இருக்கும், காரைக்குடியில ஷூட்டிங் ஆன 1000 ஜன்னல் வீடு ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு வெப் சீரிஸ். அண்ணன் செந்தில் சார் வந்து அதுல வந்து ஒரு தாத்தா ரோல். அவர் தான் அந்த செட்டிநாட்டு வீட்டுக்கே ஒரு பெரிய ஆளு. அவருடைய 4 பேர்கள் சேர்ந்து வாழணும். அதுல மூத்த பேரானா நான் நடிச்சேன். நல்லா போயிட்டு இருந்தது ஷூட்டிங்கு. எதிர்பாராத நேரத்துல வடிவேல் பாலாஜின்னு விஜய் டிவில ஒரு பிரபலமான ஒரு ஆர்டிஸ்ட், அவர் வந்து அவருடைய இறப்பு செய்தி வந்தோட நல்லா ஆடி போயிட்டு எல்லாரையும் சிரிக்க வைப்பார் மேடம். அவரு இப்ப நான் நைட் 2 மணிக்கு தூங்கினா காலை மனசு 5 மணிக்கு ஜிம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும், எவ்வளவு அன்சர்டி இருப்பாரு. அது லாக்டவுன், நாங்களாம் ஆடி போயிட்டோம். என் கூடவே படித்த என்னுடைய உயிர் நண்பன் இன்ஜினியரிங்ல 4 ஆண்டு காலம் நாங்க 4 பேர் லாஸ்ட் பெஞ்ச்ல உட்காருவோம். பிரபாகரன். அந்த முதல் நாள் அவனை நான் மீட் பண்ண, அந்த பேருக்காகவே அவன் மீது எனக்கு ஒரு தனி காதல். அவன் கடைசி பக்கங்கள் எழுதி வைக்கிற கவிதைகளாகட்டும், நான் பேச்சு கூடி போகும்போது இந்த என்கரேஜ் பண்றதாகட்டும். 4 வருஷம் படிச்சு முடிச்ச ஒருத்தன் ஐடிக்கு போனான், ஒருத்தர் மீடியாவுக்கு போனான், ஒருத்தர் இன்னொரு காலேஜுக்கு லெக்சரரா போனான். அந்த லெக்சரரா போன பிரபாகர் அந்த குட்டியா குள்ளமா சின்ன ஒரு பொம்மை மாதிரி இருப்பான், ஜப்பான் பொம்மை மாதிரி இருப்பான். அவன் போய் பார்த்தா அவன் லெக்சரரா இருந்த காலேஜ்ல அந்த ரெக்கார்ட் நோட் பறக்கும், பசங்க எல்லாம் டெரரா ஹேண்டில் பண்ணுவான். இந்த குட்டி உருவத்துக்குள்ள எப்படி இவ்வளவு கோபம் வருது நான் ரசிச்சுக்கிட்டே இருப்பான். அவன் படிச்ச அதே காலேஜ் லெக்சரர் ஆகி ப்ரொஃபஸர் ஆகி வேற காலேஜுக்கு அவன் ப்ரொஃபஸரா போய் எந்த காலேஜுக்குலாம் ப்ரொஃபஸரா போறானோ அந்த காலேஜ்ல நச்சு பேச கூடுவான். கல்யாணம் ஆச்சு, குழந்தை பிறந்தது, செகண்ட் டைம் ஒய்ஃப் கன்சீவா இருந்தாங்க. கம்போடியால ப்ரொஃபஸர் வேலை வாங்கிட்டு எங்களுக்கெல்லாம் டாட்டா காமிச்சு கட்டி பிடிச்சி கிளம்பி போன, வாழ்க்கையில ஜெயிச்சிட்டான், செட்டில் ஆயிட்டான் அப்படின்னு நான் ரொம்ப நம்பினேன். அதே லாக்டவுன்ல கம்போடியால இருந்து போன் மேல போன் வருது. பிரபாவுடைய தம்பி பேசுறான், பிரபாவுடைய ஒய்ஃப் பேசுறாங்க. என்ன சொல்றதுனே தெரியல, திடீர்னு ஒரு எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன் அப்படின்றாங்க. அப்ப மிஸ்ஸஸ் பிரபா வந்து 5 மாத கர்ப்பமா இருந்தாங்க. பிரபாக்கு திடீர்னு பிரெயின் ஸ்ட்ரோக் வந்து அவர் கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாருன்றாங்க. என்னால நம்பவே முடியல. இதுக்கெல்லாம் நாங்க ப்ரிப்பேர்டா இல்லை, எப்படியா ப்ரிப்பேர்டா இருப்போம் லைஃப்ல. என்ன ஆச்சு, நான் விடாம எல்லாருக்கும் போன் பேசுறாங்க. போன் மட்டும் தான் பேச முடியும். இல்லைங்க, கை வலிக்குதுனாரு, பூச்சி கடியா இருந்தது, என்ன பூச்சின்னு தெரியல. நாங்க வந்து கார் வச்சு ஹாஸ்பிட்டல் அனுப்பிச்சோம். ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஏன் உடனே இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, நர்ஸு கிட்ட கத்திக்கிட்டே இருந்தாரு. அப்படியே சுருண்டு விழுந்தாரு. இப்ப கோமா ஸ்டேஜ் போயிட்டாரு, உடனே ஆப்ரேட் பண்ணோம். நாங்க அவங்க வீட்டுல டிசிஷன் மேக்கிங் பண்ண முடியாது. அவங்க அப்பா ஒரு கண்டக்டர், அவங்க ஒரு நாகப்பட்டினம் தாண்டி ஒரு வில்லேஜ்ல இருக்காங்க. விடாம எல்லாருக்கும் பேசி சரி என்ன டிசைட் பண்ணி விடுங்க, பைனரியா தான் இந்த நேரத்தில் யோசிக்கணும், எமோஷனலா யோசிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் கார்த்திகிட்ட தான் நான் பேசுறேன். எல்லா ரிப்போர்ட்ஸையும் காமிச்சோம். ஓகே லெட்ஸ் ப்ரொசீட் வித் தி ஆபரேஷன். ஆனால் 40% மட்டும் தான் பிழைக்க வாய்ப்புட்டாங்க. ஆபரேஷன் நடந்தது. அவ்வளவு கடவுள் நம்பிக்கை எங்க வாழ்க்கையில் அப்பதான் வந்தது. எல்லாரும் எங்க பேட்ச்மேட்ஸ்ல வந்து ஒரு 60 பேர் படிச்சோம். என்னவோ பண்ணி பார்க்குறோம். பட்
ஒரு போதாத நேரம் எதிர்பாராத சூழ்நிலையில் பிரபாகரன் வந்து எப்போ வேணால் டிக்ளேர் பண்ணலாம், சப்போர்ட் எடுத்துட்டு அவ்வளோதான் நீங்கள் மீதி விஷயங்கள் பாருங்க. இப்போ இந்த நொடி வரை 7 நாட்கள் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு எங்களால் இந்த விஷயத்த சொல்ல முடியல. அண்ணன் என்னால் சொல்ல முடியாதுன்னு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலான்னா அண்ணன் பொழச்சிட்டானா நம்ம சொல்லிக்கலாம். பிரபாவோட என் தம்பி உறுதியாக நினைட்டான். இது என்ன சொல்லுவீங்க? நீ தான் சொல்லணும். எப்படி ஓப்பன் பண்ணுவீங்க? ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு சொல்லலாம், இல்லை அடிபடிச்சுன்னு சொல்லலாம், இல்லை ஸ்ட்ரோக் வந்தது கூட சொல்லிடலாம். எப்போ வேணால் அந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்க் எடுத்துட்டா ஹீஸ் நோ மோர்னு எப்படி சொல்லுவீங்க? வீக்லாம் இருக்கும். இந்த மாவட்டத்துக்கு இன்னொரு மாவட்டத்துக்கு போக முடியாது. சரி நீ உடனே கிளம்பு, தம்பி நீ கிளம்பு, எல்லாரும் கலெக்டர்ஸ்லாம் ஃபோன் பண்ணி பாஸ் வாங்க. ஒருவேளை எல்லாம் முடிந்த பிறகு அவ்வளோதான், நம்ம எல்லாம் ஒஸ்ட்டுக்கு தான் ப்ரிப்பேர் ஆகணும். நம்ம அந்த ஒரு பிரேதத்தையாவது மரியாதையை கொண்டு வந்துட முடியுமா? ஃபாரின் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியாலாம் 5 பேர் இருக்காங்க. ஃபாரின் மினிஸ்ட்ரி என்னென்னவோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி பார்க்குறோம், ஒன்றுமே முடியாது. எல்லாம் அப்படியே நகலி ட்ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அப்படி வெளிப்படையாக பேசுகிறாங்க. தம்பி ஈவக்கிரியை கூட இதுதான், அது அடக்கமோ அல்லது வந்து பிரேதத்துக்கு எல்லாமே இங்கே தான். சாம்பல் கூட சொல்ல முடியாது. அப்படிதான் நடந்தது. அவங்க அப்பா அம்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணி 5 மாத கர்ப்பமாக இருக்கிற மனைவிக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? அவளையும் தேர்த்தி ஒரு க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ணி பணத்தால் எதுவுமே ஒரு 25 லட்ச ரூபா கலெக்ட் பண்ணி அந்த ஃபேமிலிஸ்க்குலாம் கொடுத்தோம். பட் அது ஒன்றுமே கிடையாது. பிரபாவுடைய ஒரு ஸ்மைல் முன்னாடி அது வந்து நத்திங். அவனுடைய அந்த வேக்யூம், அவன் இல்லாத ஒரு வேக்யூம் வந்து என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. லாக்டவுன் முடிந்தது, அங்கேயே அவருடைய எல்லா விஷயமும் நடந்தது. இங்கே அந்த கிராமத்தில் ஒரு வீடியோ கால் வந்து ஒரு டிவி செட்டப் போட்டு அதை வந்து நாங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணோம். இந்த முழு ப்ராசஸும் முடிந்த பிறகு இந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள், சின்ன சின்ன தேவையில்லாத கெட்ட பழக்கங்களாக வந்து பாருங்க. என் பேட்ச்ல படித்த 60 பேரும் தலையை சுற்றி அதை தூக்கி போட்டோம். வருஷா வருஷம் ரீயூனியன் மீட் பண்ணுறதுல அர்த்தமே கிடையாது. வருஷா வருஷம் மாஸ்டர் செக்அப் பண்ணுங்கிறத முடிவு எடுத்தோம். ஃபேமிலியோட எல்லாரும் கோயிலுக்கு போகிற மாதிரி ஃபேமிலியோட வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் ஹாஸ்பிட்டல் போய் மாஸ்டர் செக்அப் பண்ண முடிவு பண்ணோம். ரொம்ப அழகானதுங்க வாழ்க்கை. யோசிச்சு பார்த்து நீ காலையில் எழுந்து இந்த சூரிய வெளிச்சத்தை பார்க்கிறோம். எத்தனை பேரால் இந்த சூரிய வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியல? இந்த காத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம், இந்த தண்ணியை நம்ம குடிக்கிறோம். எத்தனை பேரால் இந்த வந்து ஆக்சஸ் டு லைஃப் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க. அப்போ ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ரசிச்சு வாழணும். அற்புதமான பிரசன்டேஷன் கொடுத்தார் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன். இப்போ ஒரு சின்ன படம் நான் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன், பிளாக்ஷிப் பசங்க வச்சு, அமேசான் பிரைம்ல வந்திருக்கு. அதை என்னோட ஒர்க் பண்ண ஒரு டைரக்ஷன் டீம்ல ஒர்க் பண்ண தம்பி அவன் ஒரு நாள் அப்செட்டாக இருந்தான். ஏன்னா அதே மாதிரி இங்கே நிறைய கிளாசிக் கேசஸ் பேசுற மாதிரி அந்த தம்பியை சாருக்கும் தெரியும். நைட் அவங்க அம்மாவுக்கு தலைவலி வருது. ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபார்ச்சுனேட்டான ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் மேடம் இருந்தாங்க. அவர் சார் பார்க்க டக்குன்னு உடனே ரஷ் பண்ணாரு. பட் அவங்க ஃபேமிலியில் அது ஒரு அறியாமையில் ஒன்றும் இல்லை, காஃபி குடிச்சா சரியாயிடும், காஃபி குடிச்சிருக்காங்க. இல்லை ஒன்றும் இல்லை, திருநீர் பூசிக்கிட்டாங்க, சுடு தண்ணி குடிச்சிட்டாங்க. காலையில் வேணா ஒரு 8 வாக்கிங் போயிட்டு அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் போகலான்ட்டு அவங்கள தூங்க வச்சாங்க. காலையில் அவங்களால எந்திரிக்கவே முடியல. இப்போ வரைக்கும் அந்த கண்டிஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த குடும்பம் போராடுகிறது. வாரத்தில் 3 நாட்கள் பிசியோதெரப்பி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. கிட்ட ஒரு 2 கார் இருந்தது, பார்க்கிங்ல சண்டை போட்டு 2 காரையும் நிறுத்திக்கிறது. ஒரு கார் அந்த தம்பிக்கே கொடுக்குற, பரவாயில்லடா நீ அம்மாவை வாரத்தில் 3 நாள் பிசியோதெரப்பி கொண்டு போ, அம்மா நீ பிறந்த பார்த்துருக்குறாங்க. இந்த பிசியோதெரப்பி மூலமாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக 1 வருஷத்துலேயே 1.5 வருஷத்துலேயே அம்மா ஒரு நாள் எழுந்து வருவாங்க, அன்ற அம்மா மீண்டும் பிறந்து வருவாள். அதை நீ பார்க்கணும்னு சொல்லி அந்த பையன் போராடிட்டு இருக்கிறான். அவனுக்காக சப்போர்ட்டா இருக்கிறோம். இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தர் பின்னாடி, ஒவ்வொரு சர்வைவர் பின்னாடியும் அப்படி ஒரு அற்புதமான கதை இருக்கும். நீங்க தான் அம்பாசிடர்ஸ். இதை போய் 4 இடத்துல சொல்லுங்க. ஒரு வாட்டி டாக்டர் சொன்னதுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு 2 ரூபாய் ஆஸ்பிரின் மாத்திரையும் ஸ்டாட்டின் மாத்திரையும் எப்பயுமே என் பர்ஸ்லேயே வச்சிருப்பேன். ஏன்னா எப்போ வேணாலும் ஒரு கார்டியக் அரெஸ்ட் வந்தா ஒரு 2 ரூபா மாத்திரை சாப்பிட்டா நமக்கு ஒரு 3 மணி நேரம் டைம் கிடைக்கும். இதையே நம்ம பண்ண மாட்டோம். உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள்கிட்ட நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, இதை போன்ற ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் வந்தா அது எமர்ஜென்சின்னு புரிஞ்சுக்கணும். நெஞ்சு வலி வந்தா நெஞ்சு பிடிக்கிறோம், ஏன்னா அது ஷார்ப்பான பெயின். அதே மாதிரி தலைவலி வந்தாலும் நம்ம தலையை பிடிக்கணும், அங்கதான் மூளை இருக்கு, தலைமைச் செயலகம் இருக்கு மேடம் சொன்ன மாதிரி. அப்ப அதற்கும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும். இந்த செய்தியை ஒரு அம்பாசிடரா வாழ்க்கையை ரசித்து கொண்டு சந்தோஷமா சிரித்து விட்டு கொடுத்து மகிழ்ச்சிகரமா பேசி நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான மனநிலையோட உலகம் முழுக்க சொல்லுங்க. ஒரு மனிதன் சக மனிதனுக்கு செய்யக்கூடிய பெரிய உதவி என்ன தெரியுமா? விழிப்புணர்வான ஒரு விஷயத்தை அவனுக்கு சொல்லி தருவதுதான். அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்பை தந்த அப்போலோ நிறுவனத்துக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி பாராட்டி வருகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I would like to speak in English. Welcome Hon'ble Judge of Madras High Court, K Kumaresh Sir, and Srimati Bharathi Ma'am, and Senthil Sir, and Rajmohan Sir, and all other dignitaries present here. I am here on my personal capacity. I owe a lot of respect to
Dr. Karthikeyan sir, because I can say that because of him, his intervention, his timely intervention and his suggestions, we are so happy today because last year, probably almost same time, my mother was a survivor of this stroke. It was it's a time to spread the awareness. So every time my mom calls me over phone, she stays back in Andhra Pradesh, hometown, and every time she asks me about the doctor, Karthikeyan sir. She remembers the way he treated her. This is because there is one saying, a good doctor is the one who cures the disease, but the great doctor is the one who cures the patient with love and emotion. So he's the one who actually cured you are the one who actually cured the patient, which means with your love. And I still remember, I don't think you take lift. So he always takes the stairs. I remember in Apollo IMR hospital, I think the third floor was my mother was being treated, and I still remember every day observed me come at 11:30 to the patient room, and he always climbs these steps. Then first day, second day when my father was there, and he was thinking, I told him doctor might come at 12:30, then I might come from office. Then he was telling, 11:30 some person was doing rounds. I don't know whether he is the doctor or not. And I told my father to describe him how he is, like so cool-headed. There's a typical, sometimes when doctors they rush, and there's a lot of rush around them, and he was so cool-headed. Someone is not even looking up, he's bowing down and walking. So he must. Then I told, yes, he's the doctor, he's Karthikeyan. So speak to him, I will come there. Sir, your presence and your aura itself cures the disease. It's very rare thing. Thank you so much for being so, and I learned a lot from you. That 1 week we were there. Thank you so much, sir. And after seeing the presentation of Srinivasan sir also, seeing that the quality the Apollo is known for is being there. And one thing, this I small suggestion from my side, maybe this network what Apollo is thinking, maybe it's time for us to spread the message or the network to the grassroots levels, as Hon'ble Judge has said, maybe through a better network development with the district administration, Apollo can plan, or maybe there may be some young people who come for MD, for postgraduates, they do come, and interns is what. So interns, maybe the young interns, they might be. You can send them to rural villages. You can develop something called as a mobile awareness units. Take mobile awareness units. Let young fellows go to rural areas with Apollo brand. Maybe in Saturday, Sundays, so they can further develop this awareness network to the grassroots levels, because it is more important to take this to the grassroots levels. We should not stop this only at Chennai level. It should go to the grassroots level. So Apollo having such a largest network, we can further trip it down to the grassroots level. That is my suggestion or wish from my side. And thank you so much, Sir Srinivasan sir and Karthik sir, for inviting me here. And I wish everyone a great health who come here. You are not just survivors, you are the warriors. And I really wish you a wonderful life ahead. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Thank you so much. Thank you so much, sir. With this recognition. For many years, very little was actually done in this space. Even though if you look at Vedic law, there was a
whole treatise written during Vedic times called the Kampavata, which covered how to deal with the brain, medication for the brain in terms of food, herbs, etc. While so much was done at that time, it has been lost till 2001, and especially in India. So what are we faced with now? Every 4 minutes, a person in India dies of a stroke. 25% of Indians are unaware of this whole disorder around strokes. And the rate of strokes is actually, in terms of age group, it's decreasing. It used to be 49 years, and now, especially post-COVID, we're seeing more people get strokes. And this is the reason why we're together today, to see if we can disseminate information on how to deal with these episodes of strokes. First and most positive is that Apollo has launched clinical programs, preventive health clinical programs, recognizing the importance of prevention in brain health. I think the second part of it is really, what do we do when a stroke occurs? The treatment protocol for this is very comprehensive. It starts from the time when the stroke occurs. We're connected through telemedicine. We have an ambulance service called 1066, which could come to you within 10 minutes. We have a network of neurosurgeons, cardiologists, radiologists, all coming together to treat the stroke patients, recognizing the importance of the golden window where, within 70 minutes, 65 to 70 minutes, right, Dr. Paramasivam, if you have that opportunity, you can actually bring them back to good health. Post a stroke, we are proud to say that we have a very good rehabilitation program, and Dr. Rajmohan would have spoken earlier about what we can do in terms of rehabilitation program. So today what we are proud to announce is that we do have preventive health care. We want to be part of that process of looking after your brain through our preventive health checkups. We want to be part of those networks of care that we will provide. So from the minute you believe you have a symptom, please call us on 1066, use 24/7 our digital app, because remember, Apollo is always there for you, and through remote monitoring, through rehabilitation, we are able to deal with it. So as soon as you get into the ambulance, we have not only a GP, we have a 5G connected system which will inform the hospital that the patient is arriving, and once the patient comes, the entire protocol comes into place to make sure that we're able to treat these patients. So we need to decrease these numbers. We can't afford to lose one patient every 4 minutes to a stroke. We can't afford to let 25% of Indians not know about brain health and about strokes, which is why we're here together. And my deep appreciation to all the special guests who have assembled. Thank you for being part of this journey. We do it together to provide better health, not just for patients, but for the entire population. Thank you so much. Thank you, ma'am. Please stay on the dais. We need to unwind the plug for the stroke network. Please stay on the dais, ma'am. May I- Due to the technical snag, I'll directly go into the stroke rehabilitation and physiotherapy rather than covering the clinical features which has already been described. The stroke rehabilitation and physiotherapy is a different therapies which are designed to help the patient relearn the skills. As I was already telling about the repetitive movements which we do, it's a relearning of the skills. It depends on the part of the brain affected by the stroke. It can help with patients with movement disorders to improve their speech, strength and activities of daily living. Suppose if the patient has a
right-sided brain stroke, generally they have difficulty in movement and sensation on the left side of the body may be affected. Similarly, on the left side, the right side of the brain, if the left side of the brain is affected, the right side of the body will be affected. But generally, when the patient has a right-sided stroke, they are high risk of having communication problems. They will be having speech difficulty, would be a very common symptom in right-sided stroke. See, there's some technical stats. I was just telling, even a patient, if he does not have any therapy also, they will be starting to improve. But the researchers have proved that people who participate in a focused stroke rehabilitation program perform better when compared to those who don't take a proper rehab program. So coming into the treatments with regards to rehabilitation, the treatments are centered basically around the focused and repetitive actions. That is, practicing the same thing over and over again. The rehabilitation plan will depend on the body and the type of the affected by the stroke. The common rehabilitation skills what we employ is, we start with motor skill exercises. Basically, these type of exercises are given to improve the muscle strength, coordination and balance. Mobility training is given with some canes and walkers, which is focused mainly on improving the gait pattern of the stroke patients. There's an advanced therapy which is called as a constraint induced therapy, wherein in a stroke patient, rather than the affected side, the patient always tries to use the unaffected side. Suppose the patient has a right-sided stroke, he feels much comfortable to use the left arm, so he neglects the right arm. So such type of things has to be avoided. So we practice something called as a constraint induced therapy, wherein the unaffected limb is restrained, where we practice the movements with the affected limb to improve the patient's function. And generally the range of motion therapy is movements of the entire joints and the muscles. This helps in the reduction of spasticity in the patients following stroke. Apart from these regular therapies, we employ with functional electrical stimulations are being given for the patients, and there's the advanced robotic technologies with these assisted limbs for performing repetitive movements can be given, which we will be seeing in detail in the coming slides. And latest we have these wireless technologies like in your iPod and your watches, wherein the activity monitor can help you to monitor the post-stroke activity. Now we have also incorporated certain virtual reality environments in the rehabilitation of stroke patients with artificial intelligence. Now coming into the Apollo robotic neuro rehabilitation, as I have already informed, we are proud to bring the newest innovation in rehabilitation, first time in India since past 15 years. The major robotic technology equipments include the Locomat, which is a locomotion equipment which helps you for gait training. We have the Armio, wherein the upper limb training is focused with the help of this Armio. And Erigo, it is an early stage rehabilitation equipment. These equipments are being designed by Hokoma in Switzerland, and these aid the recovery of the patients following all neurological disorders. Fortunately, days before, the neurological disorders were considered as a devastating disabilities, and loss of movement in the arm or leg were accompanied with loss of freedom. All these days it was thought that disability were considered incurable, and therapy was more focused on the good side for using. But now fortunately researchers have shown that the task specific learning, that is, you train in a specific task, the brain adapts and it causes the neuroplasticity and suggests these activities of daily living may be trained and improved. Such type of activities, the robotic therapy meets these demands and enables an intensive functional locomotion therapy with an augmented feedback.
The equipment which you are seeing in the slide, it is a modified tilt table basically with the pedaling movements in the legs. So now the concept is you mobilize earlier, the faster is the recovery. So once the patient is in acute stages of stroke and when he is in the critical care areas like ICUs or anyway, these ergos can be used. Whereas the patient can be positioned in the lying position and gradually the equipment is tilted. So this ergo combines 3 therapies in one equipment. That is, it creates a verticalization and there's an alternative leg movements and cyclic loading and unloading activities happen in the lower extremities. The major advantage of this ergo is we can mobilize the patient at an earlier stage and we can prevent lot of bedridden complications. Suppose patients நம்ம ரொம்ப நாள் பெட்ல அவங்க படுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த பெட்ல ஏற்படக்கூடிய அந்த புண்ணு அந்த போல எல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு இந்த எரிகோ வந்து early ஸ்டேஜஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். And then ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி the repetitive physical motion also reduces the spasticity. Spasticity-ன்றது அந்த இறுகின தன்மை. மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்க பாதிக்கப்பட்ட பகுதி வந்து ரொம்ப இறுகமா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதுதான் ஸ்பாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்றோம். அதெல்லாம் இதுல நம்ம early-ஆ மூவ் பண்ணும்போது நல்லா ரெடியூஸ் ஆகும். The second equipment தான் this is called as locomat. இந்த மெஷின் நீங்க பார்க்கலாம். இதுல வந்து it's a most advanced piece of robotic equipment available for gait training. Mainly வந்து அந்த நடை பயிற்சியை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு சரியான முறையில் சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கோசரம் இந்த robotic equipment கொடுத்துருக்கோம். இதில் this mainly consists of a robotic gait orthosis. ஒரு gait orthosis வந்து இந்த காலில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி this will help the patient in walking. கரெக்டான சீரான நடையை அந்த மூளைக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்து அதை செய்ய வைக்கிறது தான் இந்த robotic equipment-ஓட மெயின் வேலை. ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏன் லோக்கோமேட்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் சி அந்த பேஷண்ட்டை வந்து காலில் பாருங்கள் ரெண்டு அந்த ரோபோட்டிக் கெய்டர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த கெய்டர்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டட் இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரோபோட்டிக் அசிஸ்டட் டெக்னாலஜியில் அது ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ மேலே அந்த பேஷண்ட்டுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கயிறு மூலமாக அவரோட பாடி வெயிட்டை வந்து டோட்டலாக சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஆரம்ப நிலையில் பேஷண்ட்டால் நடக்க முடியாத சூழ்நிலையில் வந்து இருந்தாலும் இந்த மூமெண்ட்ஸை நம்ம ரெகுலராக அவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்ற பயிர் இதில் வந்து அந்த டோட்டலி அவரோட பாடிஸ் வெயிட்ஸ் வந்து அன்வே பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த பேஷண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன் வாக் மாதிரி தான் நடப்பாங்க அந்த ஸ்டேஜில். ஆனால் அவங்களுக்கு நார்மல் வாக்கிங் பேட்டர்ன்ஸை இந்த ரோபோட்டிக் டெக்னாலஜி வில் பி கண்டினியூஸ்லி கிவிங். ஸோ இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கோர் ஸ்டெபிலிட்டின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கிராஜுவலாக அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து நம்ம பேஷண்ட்ஸை லோட் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா there's a லெஃப்ட் சைடில் பாருங்க there's a continuously adjustable body weight support systemனு இருக்கு. ஸோ இது வந்து பேஷண்ட் கிராஜுவலாக லோட் பண்ண பேஷண்ட் will start to assist and resist the movement. இதெல்லாமே இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னாலஜியை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுது. பேஷண்ட்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்களோட மசில்ஸை பயன்படுத்துகிறாங்கன்றது வந்து நமக்கு எவ்ரிதிங் இஸ் பீன் ரெக்கார்டட். அதில் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிற அந்த கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா வலது காலை எவ்வளோ தூக்க முடியுது, இடது காலை எவ்வளோ தூக்க முடியுது, அதில் வலது காலில் என்ன மசிலுக்கு என்ன பவர் இருக்குது, இடது காலுக்கு என்ன இருக்குது, எவ்ரிதிங் கேன் பி ரெக்கார்டட் இன் அண்ட் எவ்ரி டே டு டே சிஸ்டம். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வலது பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்லைடில் முன்னாடி ஒரு டிவி மாதிரி ஒரு மானிட்டர் தெரியும். அது தட் இஸ் கால்ட் as an augmented feedback அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு வர்ச்சுவல் என்விரான்மெண்ட். வர்ச்சுவல் என்விரான்மெண்ட்ன்றது ஒரு என்விரான்மெண்ட் கொடுத்து பேஷண்ட்ஸ் நம்ம அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே கொண்டு போயிடும். அதாவது இப்போ வந்து மெயினாக நீங்கள் ஸ்ட்ரோக் வந்து பேஷண்ட்ஸ் கேட்டீங்கன்னா நான் கார் ஓட்டுவேன் சார், என்னால் கார் ஓட்ட முடியல, நான் தான் போய் மார்க்கெட்டில் போய் எல்லா காய்கறியும் வாங்கிட்டு வருவேன், என்னால் பண்ண முடியல. ஸோ they get easily depressed. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து நம்ம இந்த ரோபோட்டிக்ஸில் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு பண்ண வைக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் அந்த வர்ச்சுவல் என்விரான்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்க்கில் நடக்கிற மாதிரி அவரையே அவரோட அவதாரமாக they will be able to see it in the screen. So this gives lot of motivation, this promotes feedback and patient starts to improve very well. So benefits of this locomat therapy என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, one is there's a faster progress through intensive functional sessions and the gait pattern and the guidance forces can be easily adjustable based on each and every patient.
and patients have a very good motivation through their visualized performance, and this reduces the stiffness, spasticity, and increases the circulation, core stability and strength. Finally, நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஆர்மியோ. இதுவும் அந்த லோகோமேட் எப்படி கால் பயிற்சி பண்ணுச்சோ அதே மாதிரி இதுல வந்து நம்ம மெயினா நம்ம அப்பர் லெக், நம்ம தோள்பட்டை மற்றும் எல்போ மற்றும் ரிஸ்ட் அண்ட் ஃபிங்கர்ஸோட ட்ரீட்மெண்ட் விஷயமா பண்றது இந்த ஆர்மியோ. யூஸ்வலாக இந்த நிறைய இந்த ஸ்ட்ரோக் சர்வைவர்ஸ் நீங்க பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் வந்து ஈஸியாக இம்ப்ரூவ் ஆகிடும். ஷோல்டரை தூக்க சொன்னீங்கன்னா கூட ஒரு லெவலுக்கு தூக்கிடுவாங்க. ஆனால் அவங்க கை வேலைப்பாடுகள் இருக்கு இல்லையா, ஒரு பட்டனை போட சொல்றீங்க, ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து சாப்பிட சொல்றீங்க, இந்த மாதிரி ஃபைன் மூமெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இமீடியட்டாக வராது. திஸ் வில் பி த லாஸ்ட் டு கம். இதுக்கு வந்து நீங்கள் ரெப்பிட்டேட்டிவாக நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். நம்ம ஆக்குபேஷனல் தெரப்பின்னு நம்ம வி யூஸ் டு டெல் ஒரு ஆக்குபேஷன் ஃபோக்கஸில் தெரப்பி கொடுக்கறது, அந்த போல ரெப்பிட்டேட்டிவ் மூமெண்ட்ஸை கொடுக்கும்போது இந்த கை ஃபங்க்ஷன்ஸ் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதில் ஆர்மியோ போன்ற ரோபோட்டிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இதோட ஒன்றிணைத்து பண்ணும்போது மிக சிறப்பாக பேஷண்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுறாங்க. ஏன் அப்போலோ, ஒய் அப்போலோ? ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்னேன், இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்போலோவில் தான் இந்த ரோபோட்டிக் சிகிச்சைகள் நம்மக்கிட்ட இருக்கு. இட்ஸ் அ மல்டிஃபேசடட் அண்ட் காம்ப்ரஹென்சிவ் நியூரோ ப்ரோட்டோகால். மெயினாக நம்ம வி ஹாவ் அன் இன்டெகிரேட்டட் தெரப்பி. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியூரோ சர்ஜன், நியூரோலஜிஸ்ட், ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் எல்லாருமே ஒன்றிணைஞ்சு இந்த பேஷண்டோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டீம் எஃபெக்ட். எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு இந்த பேஷண்ட்க்கு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ எங்கள் மிஷன் இஸ் வெரி சிம்பிள். வி வாண்ட் டு கிவ் த வெரி பெஸ்ட் ஃபிசியோதெரப்பி அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் டு ஆல் அவர் பேஷண்ட் அண்ட் இன்ஸ்டில் அ நியூ ஹோப். என்னால் முடியும், இதை நீங்கள் கடந்து வர முடியும்ன்றதான் எங்களோட தாரக மந்திரமாக we are just doing it. With this I complete my presentation. I hope it would have been a informative session to you all. Thank you so much. Thank you, sir. 4 years back, I never knew I had a stroke. I just had a simple pain here. This was for about 15-20 days, and every time I used to take an Amritanchen or some other balm, scrub it, I used to feel the relief over there. The day previous to it, there was a bit of a tension at home. I was just thinking about it. Early in the morning, around 8:30, I couldn't speak. I couldn't utter a word. I said, blah, 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 blah. I caught up my senses, I can't speak. And I really don't know what happened. After half an hour, I was rushed up, I was there. In this situation, first and foremost, I want to thank the entire team in the emergencies, particularly the lay person who cleaned me, who took care of me, the waste, the thing which was excreting out of me. It was horrible. That was the time, I felt unconscious. After that, it was all him. Devam Manusharupena. This is the word which we have to all think about. We will know what is going to happen. என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறோம். இப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்து எல்லாரும் எல்லாம் பேசியாச்சு. Nothing special I'm going to say. But when the luck favors, when the right time favors, when your doctor is there, when everything is there, the family support is there, not financially, morally, certainly you can come out of the stroke. Amazing it was. நான் இப்படி படுத்திருந்தேன், குப்புற படுத்திருந்தேன் ஐசியூவில். கடைசி வரைக்கும் சார் பார்க்கவே இல்லை. My hero, I didn't see him. எல்லாரும் பார்த்தாச்சு, நான் வெளியில் வந்தவும் பார்க்கல. 3 monthsக்கு அப்புறம் நான் என்னோட இதுக்கு போகும்போது, மெடிசன் செக்அப்க்கு போகும்போது சாரை பார்த்தேன். Such a wonderful doctors, I'm telling you, the care they give. நம்ம சொல்லாமல் நம்ம என்ன செய்யணும்னா, we start from the roots. நம்ம வீட்டில் வேலை செய்கிறோம் 5 பேர், நம்ம விதத்தை பார்க்குற ஒரு 5 பேர், நம்ம வெஜிடபிள் ஷாப்பில் இருக்கோம் 4 பேர், யாராவது ரிலேட்டடோ அவங்ககிட்டலாம் உடம்பு எப்படி இருக்குது சும்மா ஒரு கேஷுவலாக கேட்கலாம். இந்த காலத்தில் not many youngsters would want to speak. We take from the age of 25, 35, 40. How will we know what is happening to them? நம்ம சொல்ல போனாலும் அவளால் ஏற்றுக்கிற தன்மையில் அவள் இல்லை. So it's very difficult how we are going to take it to that route, give them that facility. But today I am here surviving. I'm so amazed.
When doctors came and said, okay, lift your hand, lift your leg, same thing what they were saying here. I was able to do it. What did I say? The miracle was something. I was an athlete, I was a sports leader, in college, schools, everything. How come? Prayers move mountains, that's a different issue. But the right time, what has been repeatedly said, is really important, and we have to always keep check with the watch. We don't have to overpower them. And uneasiness we have to take calm. Suffered like anything. இப்போ கூட நீங்க எல்லாம் என்ன பேசினீங்க தெரியல. ஒன்னு ரெண்டு தான் என்னால ரீகால் பண்ண முடியாது. This entire portion was numb for me. Even it is numb. I have surgery. I have walking disorders, but I don't stop walking for 45 minutes every morning or evening. Do my exercises, little exercises, whatever I can do. Eat proper food, proper time. If you have that is sufficient, eat them. Don't overload yourself. Take the medicines in right time. Medicines are a source for people who will help you. There are a lot of people who are extending hands to get you the medicines. There are a lot of organizations who are doing it. Don't go back to the doctor and tell him, why don't you help him out? The regeneration in my life is only seeing this person every 3 months once. And please listen to the doctors say, and the elders come first. Follow whatever he says. He's a wonderful doctor, not only he, but the interaction more is with him. Everything is there. So this is what is the few words I want to say and sum up. Of course, even now, I have been sitting here for quite long hours. I was feeling a little tired, I couldn't stand. But for 10 minutes of the ready for it on now, the body will become okay. But see to it, it's all active always. If we are going to sit aside, I cook, I wash vessels, I sweep floor, I take care of my grandkids, everything I do. Plus medicines. And I pray not for everybody in this world. Human being is something special, God has created. What best we can do is financially, if we can't extend it, we have no problem. Pray to the well-being of others. Pray to the well-being of poor. See to it somewhere you can lift them. Uplifting each other, giving them the ideas is most important. If you have 500 bucks, give them 400 bucks. Genuinely, charity begins at home. Take it further. Take it further. And thank you so much. It was a wonderful session right from morning to now. I forgot everything. Please don't mistake me. I forgot the names. I forgot everyone. But my Karthikeyan, he always remains here. He always will remain here. The whole family is a fan of him. My daughter-in-law, my son. Thank you so much, sir. It was a half-an-hour drive. When I sat in the car, I was sitting like this. I don't know, something was happening, but I couldn't say anything. I was sitting like this, whole cold, my body was. My son was driving, it's like, the car was flying. I think this happened in 2018. I'm amazed. I thank him, thank God. So likewise, every individual would need a small helping hand. We don't have to do so much. If you want to go there, guide them there, that is sufficient. Rather to say that now I'm going to help everything up, just guide them. If they don't want to go, forget about it, no problem. Take care of yourself first and then render the service. And thanks so much, Rita. Fantastic organizations, fantastic doctors, particularly the nurses and the doctor. I have no words to thank them. If at all there is an opportunity for me, I really want to go back to those people, say thanks, and to the organization. Thank you so much for giving me this chance. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much for sharing your words. We're so happy that you're back to normal. Next, I would like to invite Mr. Shahul Hamid to share his experience. January 2nd. Madam, Bharathi Madam சொன்ன மாதிரி ப்ரெஷர் இருந்தால் தான் ஸ்ட்ரோக் வரும்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அதுக்கு முதல் நாள் வந்து 1st of January எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தோம். என்னோட நேட்டிவ் பிளேஸ் பார்த்தோம்னா பாண்டிச்சேரி.
அங்கே அம்மா அப்பா அக்கா என்னோட ஃபேமிலி எல்லாரும் கூடயும் சந்தோஷமாக இருக்கும். பாண்டிச்சேரியில் பீச்சுக்கு போயிட்டு வி என்ஜாய்டு. அங்கே ரொம்ப ஹாப்பியாக பீக் லெவல் ஆஃப் ஹாப்பினஸில் தான் நம்ம இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் January 2nd இங்கே பேக் டு சென்னை. ஐம் ஒர்க்கிங் இங்கே ஒரு ப்ரைவேட் கன்சர்னில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆஃபீஸ்க்கு போனதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸில் செலிப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும். நார்மலாக நியூ இயருக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா செலிப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும். அங்கே நல்ல ஒரு ஃபுட் ஸ்டஃப்லாம் இருக்குது. ஆல் வெஜிடேரியன் ஃபுட் ஸ்டஃப் தட் வி ஹேட். அன்றைக்கி நைட்டு 2nd நைட்டு அரௌண்ட் ஒரு 2 o'clock இருக்கும் போல ஒரு மாதிரி நான் சவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன் வீட்டில். ஒரு மாதிரி சவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னோட ஒய்ஃப் அவங்க தான், எனக்கு அழுகுதான் வருது, அவங்க தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஏதோ நான் இவங்க சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து பார்த்துருக்காங்க. எழுந்து பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா நான் ஏதோ சவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன். பட் நான் லிட்டரலி அன்கான்ஷியஸ். இப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி they are conscious. நான் வீட்லேயே அன்கான்ஷியஸ். நைட்டு 2 o'clock. ஸோ இதை லக்குன்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டேன். அவங்க எழுந்தது there is a divine power. மேடம் சொன்னாங்க இல்லையா, divine power that initiated. எஸ், நம்ம செஞ்ச புண்ணியம், நம்ம கூட வந்து இருக்கிற நம்மளோட லைஃப் பார்ட்னர் அவங்க செஞ்ச புண்ணியம், நம்ம அப்பா அம்மா செஞ்ச புண்ணியம், நம்ம ஃபர்தராக நம்மளோட லைஃப்பில் இப்போ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த புண்ணியங்கள் தான் என் ஒய்ஃபை நாக் பண்ணி எழுப்பி விட்டுச்சு. ஸோ பிஃபோர் கோயிங் இன் டு தட், நான் வந்து என் கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு 3 கடவுள் இருக்காங்க எனக்கு. முதல் கடவுள் பார்த்தோம்னா என்னோட ஒய்ஃப். ரெண்டாவது கடவுள் யாருன்னு பார்த்தோம்னா டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் பரமசிவம் சார். ஆல்வேஸ் ஐ ப்ரே ஃபார் ஹிம், ஐ ப்ரே ஃபார் ஹிஸ் ஃபேமிலி. டெய்லி ஐ யூஸ் டு ரிமெம்பர் ஹிம். ஸோ ஹீ இஸ் மை காட். அண்ட் த தேர்ட் காட் இஸ் எல்லாம் உள்ள இறைவன், நம்ம எல்லாரும் வணங்குற அந்த கடவுள். இந்த 3 பேரால மட்டும்தான் என்னால் இங்கே ஒரு நார்மல் பர்சனாக இருக்க முடியுது. நார்மல் பர்சனாக நடக்குது. சொசைட்டியில் எல்லாரும் கூட மிங்கிள் ஆக முடியுது. நார்மலாக இருக்க முடியுது. ஐ எம் பேக் டு நார்மல். அதே போல் இந்த 3 பர்சன் இருக்கிற இடமும் கோயில் தான். வீட்டுக்கு போனால் சந்தோஷம் கிடைக்குது. கோயிலுக்கு போனால் நல்ல ஒரு அமைதியான ஒரு சூழ்நிலை, ஒரு நிம்மதி கிடைக்குது. கோயிலுக்கு வந்தோம், ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தோம்னா நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த் கிடைக்குது. இந்த 3 இதுன்னு கொடுக்குறவங்கள நம்ம என்றைக்கும் நம்ம லைஃப்பில் மறக்கக்கூடாதுன்ட்டு. ஸோ வி நெவர் ஃபர்கெட் யூ சார். ஆக்சுவலாக அந்த நைட் இன்சிடென்ட் ஆன உடனே இமீடியட்லி என்னோட ஒய்ஃப் வந்து ஷீ டுக் மீ அவுட். என்னால் வாக் பண்ண முடியல. ஐ எம் அன்கான்ஷியஸ். டெட் வெயிட்டில் இருக்கேன். என்னோட ஃபேமிலியில் நாங்கள் 4 மெம்பர்ஸ் தான். என்னோட கிட்ஸு 2 கிட்ஸா, 2 சின்ன குழந்தைங்க, என்னோட ஒய்ஃபு. அவளுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல. பட் அந்த ப்ராம்ப்டாக அந்த நேரத்தில் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற, நம்ம கூட இருக்கிற நம்ம மெம்பர் தான் அதை யோசிக்கணும். ஹஸ்பண்டுக்கு ஒய்ஃப், ஒய்ஃபுக்கு ஹஸ்பண்ட். அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இமீடியட்டாக எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க டு த சிச்சுவேஷன் தட் மேட்டர்ஸ். ஷீ ரியாக்டட் வெல் ஆன் த டே அப்படின்னு தான் எல்லாரும் சொன்னாங்க. எனக்கு தெரியாது, பிகாஸ் ஐ வாஸ் அன்கான்ஷியஸ். பக்கத்து வீட்டுக்கு இமீடியட்டாக ஃபோன் பண்ணி அவங்கள கூப்பிட்டு லிட்டரலி தே ஆர் புல்லிங் மீ ஃப்ரம் மை ரூம், பெட்ரூம்லேருந்து தே ஆர் ஜஸ்ட் ட்ராகிங் மீ. பக்கத்து வீட்டில் இருந்து அவர் வந்து என்னை தூக்கி காருக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க. நான் என்னோட பாடியில் ஸ்டிஃபாக இருக்கேன். என்னால் பெண்ட் பண்ண முடியல, ஒன்றுமே பண்ண முடியல, ஸ்டிஃபாக இருக்குது. ஸோ இது நடந்த பிறகு என்னென்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அவங்க சொன்னாங்க இதை பார்த்தா வந்து ஸ்ட்ரோக் மாதிரி தெரியுது, நீங்கள் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எங்கேனாச்சும் ஒரு நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் போங்கன்னு சஜஸ்ட். இமீடியட்லி மை ஒய்ஃப் தாட் ஆஃப் அப்போலோ இஸ் த பெஸ்ட். இந்த கோயிலுக்கு போனால் மட்டும்தான், இந்த கடவுளை பார்த்தா மட்டும்தான் நமக்கு நடக்கும். அந்த கடவுள் யாருன்னு அப்போ நமக்கு தெரியாது. இந்த கோயிலுக்கு போனால் மட்டும்தான் நம்ம புருஷனை காப்பாற்ற முடியும். கவலைதான் நம்ம கோயிலுக்கு போகிறோம் இல்லைங்களா, கடவுளை போய் பார்க்கணும் இல்லையா. அது மாதிரி இந்த பிரச்சனைக்கு இங்கே தான் போய் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்லி ஷீ தாட் ஆஃப். அண்ட் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக போன ஹாஸ்பிட்டல் அவங்களே ஆம்புலன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி வித்தின் 15 minutes, ஆல்மோஸ்ட் 7 to 8 kilometers, 15 minutes, நைட் 2 o'clock traffic இல்லை, we have reached Apollo. We got an opportunity to discuss with our கடவுள். ஸோ அவங்க இமீடியட்டாக இதுக்கு இதான் ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ப்ரெசன்டேஷன் சொன்னாங்க இல்லைங்களா, அந்தந்த டீம் மெம்பர்ஸ் அவங்கவுங்க டியூட்டியை எக்ஸலண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணாங்க. எனக்கு தெரியல, மற்ற ஹாஸ்பிட்டல் நான் போயிருந்தேன்னா ஐ வுட் ஹவ் நாட் சர்வைட். கோமாலாம் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா, அந்த சுச்சுவேஷன் கூட நான் போயிருக்கேன். பிகாஸ் ஐ வாஸ் அன்கான்ஷியஸ். போகிற வழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நான் ஏதோ பேசியிருக்கேன், வாமிட் பண்ணியிருக்கேன், என் ஒய்ஃப் மேலே வாமிட் பண்ணியிருக்கேன், தலைவலி இருந்திருக்கு, எல்லாமே இருந்துச்சு.
ஸோ இது எல்லாம் நடந்த பிறகு அங்கே போன பிறகு இமீடியட்டாக they did எனக்கு வந்து சார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து பண்ணினாங்க. ஆப்ரேஷன் பண்ணின அதுக்கப்புறம் 2 to 3 days வந்து நான் வந்து அன்கான்ஷியஸ் தான், கான்ஷியஸில் இல்லை. அண்ட் ஆஃப்டர் 3 days கழிச்சு என்ன டாக்டர் வந்து எழுப்புறாங்க, ஷவரில் எழுதுது அப்படின்ட்டு. மேடம் கரெக்டாக சொன்னாங்க, ஷீலா மேடம் கரெக்டாக சொன்னாங்க, நம்ம டாக்டராக நமக்கு இருக்கக்கூடாது, ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு டாக்டராக இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஃப்ரெண்டாகவும் ஒரு பிரதர் மாதிரியும் நம்ம கூட அவங்க மிங்கிள் ஆகிற விதத்திலேயே நம்ம பாதி பேர் நான் நோயாளி கிடையாது. whenever I say to டாக்டர் சார் நான் வந்து ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்னு சொன்னோம்னா சார் சொல்லுவாங்க நீ பேஷண்ட் கிடையாது. who said patient? நீ பேஷண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியும் சார் நாங்களாம் வாரியர்ஸ். ஸோ வாரியர் டு திஸ் பர்டிகுலர் டிசீஸ் நாங்கள் அதை தாண்டி வந்திருக்கோம். ஸோ நாம வந்து பேஷண்ட்டே கிடையாது. நம்ம உடம்புல இருந்த மனசுல இருக்கிற அந்த ஒரு கவலையை தூக்கி போட்டுட்டு அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கை நமக்கு வேணும். we are not patients, now we are warriors and also we are the mentors for the general people. என்னன்னா நாம பாருங்க நான் இதுல இருந்து தாண்டி வந்திருக்கேன், நான் பண்ண தப்பு. I will divide this into 3: pre-stroke, during my stroke and post-stroke. Pre-strokeல பார்த்தோம்னா என்னோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து very bad food habits. I used to take lot of biryani. Since I am a Muslim, I take lot of biryani. And also நான் இங்கே பேச்சுலராக வரும்போது பார்த்தோம்னா nobody is there to control me obviously. ஸோ என்ன பண்ணேன், டெய்லி பிரியாணி சாப்பிடுவேன். 7 o'clock ஆஃபீஸ் முடிச்சு வீட்டுக்கு போகும்போது பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு அது மட்டும் இல்லை, செந்தில் சார் சொன்னாங்க கண்ட ஆயிலெலாம் செய்கிறாங்க. எக்ஸாக்ட்லி சார், அந்த ஆயிலெலாம் தான் எனக்கு 2005-06-07 நடந்த அந்த மாதிரியான ஃபுட் ஹேபிட்ஸு எப்போ வந்து எனக்கு இம்பேக்ட் பண்ணுச்சுன்னா 2020 January 2nd. இத்தனை நாளாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்குள்ளேயே அது கொலஸ்ட்ராலாக அக்குமுலேட் ஆகிட்டே இருந்துருக்கு. ஓகே, ஸோ இது எல்லாம் தான் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணுச்சு. திஸ் இஸ் போஸ்ட் அண்ட் டியூரிங் மை ஸ்ட்ரோக் as I said. ஸோ டாக்டர் கரெக்டாக அதை டயக்னோஸ் பண்ணாங்க. டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு கரெக்டான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து எனக்கு கொடுத்ததுனால I could able to recover from there. And what is the learning from that? Then post stroke. அவங்களோட நாலேஜ் இல்லாமல் எந்த ஒரு பெரிய செயலையும் நான் பண்ண மாட்டேன். பண்ணனா பயம் மனசுக்குள்ள வருது. அதுக்கு நம்ம எல்லா ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்ஸும் நம்ம இங்கே வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்னா, நான் இதை சாப்பிடலாமா, அவங்கக்கிட்ட இது நமக்கு தெரியுது இது பெரிய இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ண போகணும்னு நினச்சுன்னா we need to get the advice from our கடவுள்கிட்ட இருந்து, ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற அந்த கோயிலில் இருக்கிற கடவுள்கிட்ட இருந்து நாம் அந்த அட்வைஸை கேட்டுக்கணும். பேசும் கடவுள்கிட்ட இருந்து நம்ம அட்வைஸை வாங்கிக்கணும். நம்ம வாங்கும்போது நான் போவேன் 6 months once, அவங்க சொல்கிற அந்த டைம் ஸ்பேனில் நம்ம போய் அவங்க மீட் பண்ணியே ஆகணும். நான் ரொம்ப பிஸி, யாருமே பிஸி கிடையாது. அதுக்கப்புறம் இங்கே மறுபடியும் சொன்னீங்க டாக்டர்லாம் பேசும்போது சொன்னீங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன பிஸியே இல்லை, வீட்டிலே கிடக்க போகிறேன், உனக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுன்னா வீட்டிலே கிடக்க போகிறோம். அந்த ஒரு சப்ஜெக்டில் மட்டும் நம்ம பிஸின்னு நம்ம சொல்லிக்கவே கூடாது. சொல்லிக்காம அவங்க சொல்கிற மெடிகேஷன்ஸ் அத்தனையும் கிளியராக அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். ஈவன் டோசேஜ் இப்படி தான் ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க சேஞ்ச் பண்ணாமல் நம்ம வந்து அதோட லெவல் குறைச்சிக்கிட்டு சரி நைட்டில் எனக்கு இந்த டேப்லெட் வேண்டாம் நம்மளாம் டிசைட் பண்ணுறது நமக்கு கூடாது. அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுற அந்த டைரக்ஷன்ஸை பிளைண்டாக we need to follow. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ரெக்கவர் தான், நம்ம இன்னும் நிறையா பேருக்கு மென்டாராக இருப்போம். இப்போ சார்கிட்ட போய் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதும் சரி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இப்போவும் பார்த்தோம்னா ஷாவல் க்ளோஸ் யூர் ஐஸ் நட எல்லாமே சொல்லுவாங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது அதை நான் செஞ்சு பார்ப்பேன். எனக்கு இது சிம்டம், இந்த போஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, சிம்டம் we should not அவாய்டோ இல்லை இக்னோரோ பண்ணக்கூடாது. எனக்கு ஜான்வரியில் ஸ்ட்ரோக் வந்தது, எனக்கு நவம்பரில் ஒரு சிம்டம், அந்த இயர் 2019 நவம்பரில் சிம்டம் வந்துச்சு. என்ன வந்துச்சுன்னா நம்னஸ் அட் திஸ் ஃபிங்கர், லெஃப்ட் லிட்டில் ஃபிங்கர் அண்ட் ரிங் ஃபிங்கரில் பார்த்தோம்னா ஒரு நம்னஸ் வந்துச்சு. நம்னஸ் எவ்வளோ நேரம் இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 15 minutes தான் இருந்திருக்கும். நான் அப்போ லைக் எப்படின்னா உங்களை சுற்றி இருக்கவங்க உங்களோட டாக்டர்ஸ், மெயினாக டாக்டர்ஸ் அண்ட் உங்களோட ஃபேமிலி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு இந்த விஷயத்தில் ஹெல்ப் பண்ணவங்க என்னோட கலீக்ஸ் என் கூட இருந்தாங்க. அடுத்து வந்து என்னோட டாக்டர். ஆக்சுவலி நான் டாக்டரை பார்க்கல, நான் பார்த்ததே இல்லை அவரை நான் ஹாஸ்பிட்டலில். Yeah, I have seen him in first visit. I don't know that he is my doctor. ஏன்னா வந்து I'm conscious
எனக்கு ஐம் நாட் ஏபிள் டு மூவ், ஐம் நாட் ஏபிள் டு ஸ்பீக் அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது. பட் அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து எனக்கு என்ன பண்ணனே எனக்கு லைக் அவங்க சொல்றதையும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ஐம் நாட் ஏபிள் டு ப்ராசஸ். எனக்கு ஆன்சர் உள்ளே இருக்குது பட் வெளியில் வரல. ஐம் நாட் ஏபிள் டு ஸ்பீக். ரைட் சைட் ஆஃப் மை பாடி காட் அஃபெக்டட். ஸோ டாக்டர் தான் வந்து எனக்கு த்ரோம்போலிசிஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது. as he told there was a network, they were only working. டாக்டர் சரி எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா கேர் எடுத்துக்கிட்டாங்க. இப்போ 2 மந்த்ல வந்து இந்த மாதிரி ரெக்கவரி ஆகிட்டு மற்றவங்க கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன். நாங்களும் எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து ரொம்ப ஓகே, நம்ம கரெக்டான டிசிஷன் தான் எடுத்துருக்கோம், கரெக்டான ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கோம், கரெக்டான டாக்டராக பார்த்துக்கோன்ற ஒரு இது கிடச்சிருக்கு. தேங்க்யூ டாக்டர். தேங்க்யூ டாக்டர். For the treatment of Dr. Karthikeyan and everything, I resumed practice. Now I am doing normal life. But one thing, பிரபஞ்சமே மாயா பஜாரோட சினிமாவோட பாடணும். டாக்டர் சுப்ரமணியம் ஃபெசிலிட்டியில் இக்னோர் பண்ணுறது மாயா பஜார். ஆனால் அந்த எயில்மெண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க பாருங்க, தே ஆர் கிவிங் ட்ரீட்மெண்ட், தட் இஸ் மாயா பஜார். அட்லீஸ்ட் ஒரு half an hour to ஒரு 45 minutes, ஒரு 7 நாள் ஒரு 5 நாள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜாகிங்கோ வாக்கிங்கோ ஏதோ ஒரு விஷயம், அந்த விஷயம் நம்ம பண்ணுறது. அதே மாதிரி ஃபுட்டு, என்ன ஃபுட்டு, அட்லீஸ்ட் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணாமல் வீட்டில் இருக்கிறத சாப்பிட்டீங்கனாலே போதும். ஸோ அவுட் சைட் ஃபுட்ஸை மேக்ஸிமம் தவிர்க்கிறது, பேக்டு ஃபுட்ஸை தவிர்க்கிறது, இந்த விஷயங்களை நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே இந்த அடுத்த விஷயங்களை நம்ம தவிர்க்கலாம். இன்னொரு விஷயங்கள் என்னென்னா, நம்ம எப்பயுமே அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 to 30 years மேலே நம்ம தாண்டதாக ஒரு பிளட் ப்ரெஷர், சுகர் லெவலில் ரெகுலராக செக் பண்ணி கண்ட்ரோலாக இருக்கா. நீங்கள் வீட்டில் செக் பண்ணிக்கலாம், இல்லை பக்கத்தில் செக் பண்ணிக்கலாம், எங்கே வேணாலும் செக் பண்ணிவிட்டு மேக் ஷுர் இட் இஸ் அண்டர் குட் கண்ட்ரோல். அதுக்கப்புறம் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம், ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால். இது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தவிர்க்கிறீங்களோ, எங்களை நீங்கள் மருத்துவரை பார்க்காம நீங்கள் இருக்கிறத நீங்கள் தவிர்த்துருக்கலாம். ஸோ இந்த விஷயங்களான ஒரு 10% விஷயத்தை நீங்கள் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ கஷ்டப்படணுன்ற அவசியங்கள் தேவையில்லை. அப்படியே சப்போஸ் வந்துட்டாலும் இந்த மாதிரி ஒரு சிடி ஸ்கேன் இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்டரில் நீங்கள் இம்மீடியட்டாக நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான மிகப்பெரிய, ஏன்னா இறப்பை விட ஒரு கொடுமையான விஷயம் எதுனா பக்கவாதம் தான். ஏன்னா நம்ம இறந்துட்டா எதுவும் தெரிய போகிறது இல்லை. உயிரோடு இருக்கும்போது நமக்கு அந்த ஒரு கை கால் உணர்வு இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்துறதுன்றது அது மிக கொடுமையான விஷயம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னா I'm Dr. Srinivasan, Paramasivam, neurosurgeon and head of endovascular surgery at Hon'ble Hospitals, Chennai. இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்டு ஸ்ட்ரோக் டே அனுசரி. அந்த டைமில் வந்து ஏற்கனவே ஸ்ட்ரோக் வந்து பக்கவாதம் வந்து ரெக்கவர் ஆனவங்க கூப்பிட்டு அவங்கள கௌரவிச்சது போக அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதாவது அந்த ஸ்ட்ரோக்லேருந்து எப்படி மீண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் ஷேர் பண்ண சொல்லி, அண்ட் அது போக வந்து ஸ்ட்ரோக் நெட்வொர்க், அதாவது அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சென்னையில் 7 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது. இந்த 7 ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பேஷண்ட் ஸ்ட்ரோக்கோடு வந்தாங்கன்னா அவங்கள எப்படி ஒரே மாதிரியான வைத்தியத்துக்கு உட்படுத்துறது, அதாவது அவங்க எல்லாருக்குமே யூனிஃபார்மாக ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான வழி வகுக்கிறத இந்த மீட் மூலயமா நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதுவரை வந்து சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருந்த சில ஃபெசிலிட்டிஸ் மற்ற ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இல்லாமல் இருந்தது. அதை எல்லாத்தையும் யூனிஃபை பண்ணி ஒரே மாதிரியான வைத்தியம் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான வழி வகுத்தலை இந்த மீட் மூலயமா நாங்கள் அறிமுகம் பண்ணுவோம். வணக்கம். உலக பக்கவாத நாள் அக்டோபர் 29 வருஷம் பக்கவாதத்துக்கு நாளாக எதுக்காக அப்படின்னா பக்கவாதம்ன்றது ரொம்ப அதிகமாக எல்லாருக்கும் பரவிட்டு இருக்கு. முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஒரு 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த வியாதி அதிகமாக வந்துருக்கு. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 40 வயசுக்கே இருக்கிறவங்களுக்கு அதுக்கான இது வந்து அது ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. 40 வயசுக்கே இருக்கிறவங்களுக்கான எண்ணிக்கையே இப்போ பக்கவாதத்தினால ரொம்ப பாதிக்கப்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ இதுக்கான விழிப்புணர்வு நிறைய பேர்கிட்ட கிடையாது. இப்போ இருதய நோய்னா இமீடியட்டாக ரொம்ப வலி தாங்க முடியாத ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருவாங்க. அதாவது எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் அதுக்கான சிகிச்சை முறைகள் ஈஸியாகிடுது. ஆனால் பக்கவாதத்தை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கே நிறைய பேரால் முடியாது. ஏன்னா முக்கால்வாசி நேரம் இரவில் தான் வரும். நைட்டில் நம்ம திடீர்னு காலையில் இருந்து பார்க்கும்போது பக்கவாதம் வந்துருக்கும், என்ன பண்ணணுன்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ பரவாயில்ல, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இருக்கலாம்னு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கடத்திடுவாங்க. திடீர்னு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ ஏதாவது ஒரு திடீர்னு உங்களால் நடக்க முடியல, பேச முடியல, கண் பார்வை சரி,
அப்படின்னா இல்லை நம்மளோட உறவினருக்கு இருந்தது அப்படின்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்காமல் ஒரு பக்கத்தில் உள்ள ஹாஸ்பிட்டல் பேசிக் ஒரு சிடி ஸ்கேன் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இம்மீடியட்டாக போயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சீக்கிரமாக அந்த வியாதியிலேருந்து ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம். ஏன்னா இப்போ இருக்க அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டில் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம இருதயத்துக்கு ஆன்ஜியோ பண்ணி நம்ம குணப்படுத்துகிறோமோ அதே மாதிரி மூளைக்கு ஆன்ஜியோ பண்ணி அங்கே எங்கே கிளாட் இருக்கோ அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே வந்துருச்சு. அதை நம்ம வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த விஷயத்தை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த நடைமுறைக்கு எந்த வயதில் முதியவராக இருக்கும் இளைஞராக இருக்கும் யார் வேணாலும் அது கொண்டு வந்துருக்கும். ஏன்னா சில பேரில் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பாங்கன்னா வயதாகிட்டாங்க இவங்களை வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது, எந்த ஒரு அறுவை சிகிச்சையோ எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது. பெரிய அறுவை சிகிச்சைலாம் கிடையாது. பின் போதும் எதுவும் ஒரு ஊசி நுழையில் மூளைக்கு வரைக்கும் போயிட்டு அந்த ஆப்ரேஷனை பண்ணிட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறோம். அவங்களோட அடுத்த வாழ்க்கைக்கு இது நம்ம வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம்? நம்ம செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் நல்லா கரெக்டாக தூங்குறது, கரெக்டான டைமுக்கு சாப்பிட்றது, தேவையில்லாத சாப்பாடுல எஸ்பெஷலி ஆயில் ஐட்டம்ஸ்னு சொல்லுவேன், வெளியிலேருந்து பேக்டு ஃபுட்டு, வெளியிலேருந்து ஹோட்டலில் ஆர்டர் பண்ணுறது, இந்த ஃபுட்ஸை நம்ம மேக்ஸிமம் தவிர்க்கணும். காலையில் ரெகுலர் டைமில் எழுந்திரிச்சு அட்லீஸ்ட் 5 days வீக் அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு 1/2 hour to 40 minutes எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். நம்ம பிளட் ப்ரெஷர் சுகர் லெவல்ஸ் ரெகுலராக இருக்காங்க